All right. So we have seen what is the meaning of onshore wind energy and offshore wind energy. Now, what are the advantages of onshore? What are the disadvantages of onshore? Similarly, advantages of offshore and disadvantages of offshore we will see. So first, advantages of onshore wind energy. So onshore means on the land. So what will be the main advantage? One thing will be cost of establishing an onshore wind energy is relatively cheaper when it compares to offshore. Because offshore wind energy, if you have to establish, the input cost will be a little bit higher because it requires some complex technology. Okay, ఒక సముద్రంలో మనం ఒక విండ్ ఫార్మ్ కట్టాలి అంటే that requires a lot of cost. So comparatively less cost. And since the wind farm is closer to the consumers, voltage drop also will be less. That means losses will be less, transmission losses. So generally what we call as AT and T losses antam. Okay, transmission losses, they will be less. And onshore wind turbines are easily installed, unlike the nuclear power plants. So less cost, easy installment, and near to the consumers. These are the advantages. Some of the disadvantages, they are not highly energy efficient because of physical blockage by the buildings or hills. అంటే ఒక విండ్ ఫార్మ్ కట్టుకున్నాం, దాని పక్కన పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ వచ్చినాయి లేదా హిల్స్ ఉన్నాయి. సో విండ్ ఫ్లో అనేది మనకి ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా ఉండదు. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ద ఎఫిషియన్సీ విల్ రెడ్యూస్ అండ్ నాయిస్ క్రియేటెడ్ బై దీస్ టర్బైన్స్ కెన్ క్రియేట్ డిస్టర్బెన్స్ టు హ్యూమన్స్ అండ్ ఆల్సో టు ద వైల్డ్ లైఫ్. సో జనరల్లీ మనకి పర్టికులర్లీ వైల్డ్ లైఫ్ ఫర్ స్నేక్స్ అండ్ అదర్ కైండ్స్ ఆఫ్ రోడెంట్స్, ఓకే, విండ్ ఫార్మ్స్, ఓకే, దే ఆర్ హైలీ హార్మ్ఫుల్. సో అక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ విండ్ ఫార్మ్స్ ఉన్న దగ్గర గ్రౌండ్ షేక్ అవుతూ ఉంటది, లిటిల్ బిట్ వైబ్రేషన్. దానివల్ల మనకి ఏదైతే గ్రౌండ్ బేస్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఉంటాయో అవన్నీ దానికి దూరంగా జరుగుతాయి అన్నట్టు. సో వైల్డ్ లైఫ్ కి కొంత ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అండ్ నాయిస్ కెన్ ఆల్సో డిస్టర్బ్ ద హ్యూమన్స్ యాజ్ వెల్. And land acquisition is becoming one of the biggest problem, is one of the main reasons for the difficulty in expansion of onshore wind energy. మనకి విండ్ ఫార్మ్స్ ఏంటి, చాలా పెద్ద ఏరియా కావాలి. ఒక్కొక్క విండ్ ఫార్మ్ కి మనకి చాలా డిస్టెన్స్ ఉంటా ఉండాలి. సో ఇట్ రిక్వైర్ ఏ వెరీ లార్జ్ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్. కానీ అంతా ల్యాండ్ తీసుకుని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం, ఇట్స్ కెపాసిటీ విల్ బి మచ్ లెస్ అండ్ కంపేర్ టు ఏ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఆర్ ఏ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్. ఓకే, and there is huge negative impact on the avian biodiversity because causing death of many indigenous and migratory birds. సో ఎప్పుడైతే మనకి బర్డ్స్ వచ్చి ఆ ఫ్యాన్స్ కి తగులుతూ ఉంటాయో సో చనిపోతూ ఉంటాయి మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ అండ్ ఆల్. సో ఏవియన్ బయోడైవర్సిటీ కూడా మనకి ఈ ఆన్ షోర్ విండ్ ఫార్మ్స్ అనేవి కొంత నష్టాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. నౌ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఆఫ్ షోర్ విండ్ ఎనర్జీ? వన్ అడ్వాంటేజ్, లార్జర్ అండ్ టాలర్ విండ్ మిల్స్ కెన్ బి ఇన్స్టాల్డ్. అంటే మనకి ఎంత పెద్దది కావాలంటే అంత పెద్దది, ఎంత హైట్ లో కావాలంటే అంత హైట్ లో, ఓకే, యూ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ద విండ్ ఫార్మ్స్ బికాస్ మనకి ఎటువంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ అనేది ఉండవు. ఓకే, నో బిల్డింగ్స్, నో మౌంటైన్స్, నథింగ్. ఓకే, ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ విండ్ విల్ బి దేర్. And as they are installed in domestic sea waters and in the exclusive economic regions, larger wind farms can be established. And there is no problem of land acquisition. ఖాళీనే కాబట్టి మనకు కావాల్సినంత వాడుకోవచ్చు, ఎవరి దగ్గర పర్మిషన్ అవసరంలా. ఓకే, అండ్ ద విండ్ మూవ్మెంట్ విల్ బి ప్లెంటీ without any physical obstruction. No obstructions will be there. And wind farms can be established mainly in the no fishing regions without disturbing the aquatic ecosystem. Okay, without disturbing any aquatic ecosystem, wherever no fishing zones will be present, there we can establish these, okay, offshore wind energy farms. And offshore turbines are highly efficient compared to the onshore wind turbines. But disadvantages, expensive. Okay, it takes long time to build and are also difficult to maintain because corrosion can happen. మనకి ఎప్పుడైతే ఆఫ్ షోర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తామో వాటర్ లో ఉంటాయి, సో అక్కడ మనం యూస్ చేసే మెటల్స్ తొందరగా రస్టింగ్ ఆర్ కరోజన్ అనేది తొందరగా అవుతుంది అన్నట్టు, ఎందుకంటే హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎయిర్ లో. బికాస్ ఆఫ్ దట్, సో మెయింటెనెన్స్ ఆల్సో విల్ బి ఎ లిటిల్ బిట్ డిఫికల్ట్. అండ్ వేవ్స్ అండ్ హై విండ్స్ డ్యూరింగ్ సైక్లోన్స్ కెన్ డ్యామేజ్ ద ఫార్మ్స్.
and transmission of electricity back to the land can be expensive. That means simply AT&T losses will be much higher. Voltage drop will be much higher. Okay, when it comes to onshore wind farm, because the consumer will be very near, okay, losses will be less. But here we have to transmit it from some location inside the sea to land. Okay, there will be a lot of transmission losses. So these are the advantages and disadvantages of onshore and offshore wind energy. Now, government policies related to wind energy, as I have already told you, National Offshore Wind Energy Policy was brought by the government in 2015, and right now we are giving a lot of boost, okay, to the offshore wind energy. So in the next few years, we are going to focus on offshore wind energy, and already some sites are located, especially in the Gujarat coast. Gujarat coast lo konni sites select chesam. We are going to establish offshore wind energy projects. So government of India is interested to develop offshore wind farms and has decided to have a policy that will enable the optimum exploitation of offshore wind energy in the best interest of the nation. So simply we are going to make use of our exclusive economic zone. Okay, there will be some public-private partnerships, and also to promote investment in the energy infrastructure, etc. So thereby reducing carbon emissions also. So whatever the targets we have, okay, already I told you we have a target of 60 gigawatts of installed wind capacity by 2022, which we have not achieved. By 2030, we have even, okay, much further target. So if you want to achieve such targets, it can be achieved only through offshore wind energy. Because for onshore wind energy, too many problems. One, it is disturbing the human life. Similarly, it is disturbing the wildlife. Land acquisition is getting a problem, and because of high buildings, okay, and mountains, hills, etc., obstruction. Because of various disadvantages, now we are going to focus on offshore wind energy. So with that, we have completed the energy part. Now we will move on to the achievements of Indians in the field of science and technology. So under this, we are going to discuss few important scientists of India. ఒక ఐదుగురు సైంటిస్ట్ పేర్లు చెప్పండి. ఒకటి అక్కడ చూశారు కాబట్టి అది తీసేయండి. అబ్దుల్ కలాం, మనకు తెలిసింది ఆయన ఒక్కడు గుర్తొచ్చేది. బట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ హిమ్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ అబ్దుల్ కలాం పోనది చెప్పండి. Okay, he designed the missile program, but is there any particular achievement? As such, no such achievements, but yes, he has spearheaded the integrated guided missile development program of India. That is one of the major thing. Yeah, ఇంకా అందరూ ఇక స్పేస్ సైంటిస్ట్లేనా? నంబి నారాయణ్, విక్రమ్ సారాభాయ్, వేరే ఫీల్డ్ ఎవరు లేరు మనకు తెలిసిన వాళ్ళు. Here scientist means not just belonging to physics, chemistry or biology only. We can take up the names of mathematics, statistics, okay, some of the prominent figures. Mathematics అనగానే ఇంకా శ్రీనివాస్ రామానుజన్ గుర్తొచ్చాడు. Shakuntala Devi, as such, she has not contributed anything to mathematics. She is just a human calculator. She has that ability. She didn't contribute anything to maths, unlike Ramanujan. Indians. Yes, Homi J. Baba, father of our nuclear program. Okay, what is his contribution? Okay. చెప్పారు. రైట్, ఇంకా సో some important scientists of India and their achievements we will discuss. Any engineer? ఇంజనీర్లు ఎందుకు తక్కువ? మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య, సెప్టెంబర్ 15 కూడా గుర్తుందా? పర్లేదు, ఇంజనీర్స్ డే న్యూస్ పేపర్ లో చదివారా? ఇంజనీర్స్ డే తెలుసా? ఓకే, హౌ మెనీ ఇంజనీర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ క్లాస్? ఓకే, quite a few. Doctors? Any doctor?
ఓకే 1 అంటే ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ అయిందా? ఓకే, స్టిల్ ఏ డాక్టర్. ఎనీ మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఆర్ట్సా ఆర్ బిఎస్సి? ఓకే, మేబీ బిఎస్సి ఆర్ బిఏ. ఎనీ ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్? ఫార్మసీ, ఫార్మ్ డి ఉంటాయి కదా, నాకు పెద్ద ఐడియా లేదు. బైపీసీ తర్వాత అవి తీసుకుంటారు కదా. ఎనీ డెంటిస్ట్స్? డాక్టర్స్ కిందకి వస్తారు కాబట్టి ఓకే. ఇంకా ఎనీ సిఏ, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఆర్ కామర్స్ స్టూడెంట్స్? ఓకే. So first we'll start with CV Raman. So what is his contribution? Raman effect, okay. Scattering of light mainly, so also called as Raman scattering. So other important events related to National Science Day. When do we celebrate it, National Science Day? February 28th. What is the prominence of that day? అదే తప్పు. On that day, Raman effect was discovered. Okay, it's not the birth anniversary of CV Raman. And recently in Telangana Group 1, it was asked. National Science Day celebrated on 28th February every year to commemorate the discovery of Raman effect. ఓకే, పొరపాటున ఒక రోజు తర్వాత కనిపెట్టుంటే 4 ఏళ్లకు ఒకసారి జరుపుకునేవాడు. ఓకే. So, Sir Chandrasekhar Venkat Raman, CV Raman, Indian physicist whose work was influential in the growth of science in India, and he is the recipient of Nobel Prize for Physics in the year 1930 for the discovery that when light transverses through a transparent medium, some of the light is deflected and changes its wavelength. That is what we call as Raman scattering. ఓకే, ఒక ప్రిజం లాంటి దాంట్లో ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియంలోకి వెళ్ళినప్పుడు లైట్ అనేది స్కాటర్ అవుతుంది, దాని వేవ్ లెంత్ మారుతుంది. సో దాన్నే రామన్ స్కాటరింగ్ అంటాం. అండ్ ద రిజల్ట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ as రామన్ ఎఫెక్ట్. అండ్ అగైన్ వాట్ ఎవర్ ద సైంటిస్ట్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్, నో నీడ్ టు నో ద సైన్స్ బిహైండ్ దమ్, జస్ట్ ఆ అచీవ్మెంట్స్ పేర్లు ఏంటో తెలుసుకుంటే చాలు మనకి. ఓకే, లెట్స్ నాట్ గో బియాండ్ దట్. And in 1954 he was awarded Bharat Ratna as well. Only few scientists in India got Bharat Ratna. Okay, and one such person, CV Raman. Abdul Kalam also got Bharat Ratna. Vachinda ralada? Yeah. So he was awarded the Lenin Peace Prize in the year 1957, and 1998 American Chemical Society and the Indian Association for the Cultivation of Science regarded Raman's discovery as an international historic chemical landmark. Okay, again with respect to each of these scientists, no need to know all the details that are there in the slides. Only remember 4 to 5 important aspects, so that if at all a question is asked in the mains, you should be able to write a 10 marks answer. Okay, mostly 10 marks question will be asked. That too, the question will be asked only when they are in the news. న్యూస్ లో ఉంటే మాత్రమే మనకి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. న్యూస్ లో ఎప్పుడు ఉంటారు? when either their 100th birth anniversary or 125th birth anniversary, 150th birth anniversary, ఓకే, సెలబ్రేట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు న్యూస్ లో ఉంటారు. వాళ్ళ పైన మనకి న్యూస్ లో ఆర్టికల్ వస్తుంది. ఓకే, when there is a news article on them, then only question will be asked, that too in mains. Okay, mostly in prelims questions will not be asked, చాలా తక్కువ క్వశ్చన్స్ రావడం, బట్ రావచ్చు. బట్ ఇన్ అదర్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ గ్రూప్ 1 and group 2 level exams, regularly questions will be asked, especially in Telangana group 1 on this topic whatever we are going to discuss today. On that 3 questions were asked very recently in June. ఎంతమంది తెలంగాణ వాళ్ళు ఉన్నారు? Quite a few people. So maybe later you might be writing Telangana group 1 group 2 as well. So I don't know, తెలంగాణ గ్రూప్ 1 లో మనకి సపరేట్ కేటగరైజేషన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ లేవు, మొత్తం ఒకటే పేపర్ ఉంటుంది, ఐ థింక్ ఫర్ 150 మార్క్స్ ప్రస్తుతం ఉన్న ప్యాటర్న్. బట్ ఇన్ ఏపీ ఐ థింక్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, ఇన్ గ్రూప్ 1
especially in the paper 2. Okay, 30 marks is allocated for science and technology and environment, but along with environment. Okay, పేరు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది, బట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది సిలబస్ లో, రైట్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ప్రిలిమ్స్, ఇన్ మెయిన్స్ ఆల్సో separate paper dedicated for science and technology, both in Telangana Group 1 and also AP Group 1 as well. In APPSC Group 2, which is going to happen on January 5th, 1/4 of the syllabus science and technology. But again, ikkada groups lo manaki science and technology ante it will include environment as well. Environment tho kalipi untadi. Anyway, so he was the first Asian and first non-white to receive Nobel Prize in the sciences. Nobel Prize in sciences, not Nobel Prize. Who is the first Indian to get Nobel Prize? Rabindranath Tagore. దేనికి వచ్చింది? గీతాంజలి. Okay, for గీతాంజలి, literature. Nobel Prize for literature, not peace prize. ఇండియాలో ఎవరికి నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ రాలేదు. She Indian? Indian, na Mother Teresa? Italian. Okay. She came to India. So Indians ki evarki rala general. Anyway, on 28th February 1928, Raman led experiments at the Indian Association for Cultivation of Science. So there, with other persons, they have discovered the Raman scattering or the Raman effect. So that day we celebrate it as National Science Day. Along with that, Raman and another scientist called Bhagavatam discovered something called quantum photon spin in the year 1932, which further confirmed the quantum nature of the light. So light ki quantum nature untadi ane daniki sambandhinchi again some experiments they have done. Again, no need to go into the physics aspect, basic. And Raman also worked on the acoustics of musical instruments. Acoustics ante sounds. So ఒక్కొక్క మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ సౌండ్, వాటి యొక్క అకాస్టిక్స్ పైన కూడా స్టడీ చేశారు, వాటి యొక్క హార్మోనిక్ నేచర్. అట్లాగే మనకి ఏదైతే డ్రమ్స్ అట్లాంటి మృదంగం ఇవన్నీ వాడుతామో వాటికి ఒక హార్మోనిక్ నేచర్ ఉంటది అనేది స్టడీ చేయడం. అండ్ దే హ్యావ్ ఆల్సో డిస్కవర్డ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అకాస్టో ఆప్టిక్ ఎఫెక్ట్. సో అదేం చెప్తుందంటే ఒక లైట్ అనేది సౌండ్ వేవ్స్ వల్ల కొంత దాని పాత్ అనేది డిస్ట్రాక్ట్ అవుతుంది. దట్ దే హ్యావ్ డిస్కవర్డ్. ఓకే, అకాస్టో ఆప్టిక్ ఎఫెక్ట్. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు light scattering by the sound waves. So they have studied something related to sound waves, and he worked out theory of transverse vibration of the bowed strings on the basis of superposition velocities, and he was also the first to investigate harmonic nature of the sound in the Indian drums such as tabla and mridangam. So వాటిలో ఉన్న హార్మోనిక్ నేచర్ దాన్ని స్టడీ చేయడం. అండ్ వన్ మోర్ ఆస్పెక్ట్, acousto optic effect, that is light scattering by the sound waves. So these are some of the achievements or some of the discoveries of C.V. Raman. Mainly we need to remember National Science Day and Raman effect. He got Nobel Prize in the year 1930. Later awarded Bharat Ratna as well. Okay. Next, Srinivas Ramanujan. So a famous mathematician. And I think I have already told you, a question was asked on him based on a movie. A Man Who Knew Infinity is a movie based on Srinivas Ramanujan. Okay, చూడకపోతే చూడండి, it's a good movie. So Srinivas Ramanujan, born on December 22, 1887. Generally that day is celebrated as National Mathematics Day. Okay, నార్మల్గా మన చిన్నప్పుడు, మరి మీ చిన్నప్పుడు ఉందో లేదో, మ్యాథ్స్ ఒలింపియాడ్ యూస్ టు బి కండక్టెడ్. అండ్ దానికి ఒక వారం ముందు కండక్ట్ చేస్తారు, ఆ రోజు ప్రైజ్లు ఇస్తూ ఉంటారు. ఓకే, మ్యాథ్స్ ఒలింపియాడ్. సో నేషనల్ మ్యాథమెటిక్స్ డే ఈ సెలబ్రేటెడ్. సో హీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ఎ టౌన్ కాల్డ్ ఏరోడ్ ఇన్ తమిళనాడు. సో టు హానర్ హిస్ అచీవ్మెంట్స్, నేషనల్ మ్యాథ్స్ డే ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ December 22nd. And Ramanujan made priceless contribution to mathematical concepts, like main concept is infinite series. So అందుకే ఆ మూవీ పేరు A Man Who Knew Infinity. So he is the first person
okay, to discuss infinite series and some other things like continued fractions, number theory, mathematical analysis, and hypogeometric series, Riemann series, etc. అగైన్ అవన్నీ ఏంటనేది మనకు అవసరంలా, బట్ వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏ ఏ ఫీల్డ్స్ లో ఉన్నాయి అనేది ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. సో జనరలీ వాట్ ఎవర్ ద కాన్సెప్ట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ డెవలప్డ్, okay, later they were used in astrophysics, okay, particularly in the theoretical physics like in the string theory, okay. So theoretical physics and astrophysics main contribution, and also his contributions like Riemann series and all are also today used in signal processing, okay. మనకి సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్, ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ వాటిల్లో కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది, సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. సో హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద సమ్మేషన్ ఇన్ 1918, ఆల్సో నోన్ యాజ్ రామానుజన్ సమ్. చిన్నప్పుడు మనం ఈ సింబల్ చూసి ఉంటారు, సమ్మేషన్, ఓకే. సో అది కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రామానుజన్ సమ్, which is currently used in signal processing, analyzing, modifying and synthesis of periodically repetitive signals such as speech, music, DNA sequences, etc. So multiple practical applications are there, okay, based on his inventions. And in his famous letter to Hardy in 1919, he introduced something called mock theta functions, which are used in string theory related to theoretical physics. String theory అంటే ఏంటి? It is the theory which is studying the formation of universe. అసలు మనకి యూనివర్స్ అనేది ఎలా ఫార్మ్ అయింది, ది అల్టిమేట్ ఆన్సర్ అన్నట్టు, ఫిజిక్స్ యొక్క అల్టిమేట్ రీసెర్చ్ ఇఫ్ యూ హావ్ టు సే. సో దాన్ని స్ట్రింగ్ థియరీ అంటాం. సో దానికి సంబంధించి కూడా కాంట్రిబ్యూషన్ మాక్ థీటా ఫంక్షన్స్. అండ్ హీ ఆల్సో క్రెడిటెడ్ ఫర్ హిస్ వర్క్ ఇన్ మాడ్యులార్ ఫంక్షన్స్. అగైన్ చిన్నప్పుడు ఈ సింబల్ చూసుంటారు, దీనిలో మైనస్ ఉంటే మనకు బయటకు వచ్చేసరికి ప్లస్ అవుతా ఉంటుంది, ఓకే, మాడ్యులార్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, ఆ దరిద్రాలన్నీ ఆయన వల్లే వచ్చినాయి. ఎనీవే, సో మ్యాథమెటిక్స్ కష్టం అవడానికి కారణం హీఈస్ ద పర్సన్. ఫైన్. సో హీ డిస్కవర్డ్ హార్డీ రామానుజన్ నెంబర్ కాల్డ్ 1729. సో ఈ నెంబర్ ఏంటి అంటే రెండు డిఫరెంట్ నెంబర్స్ యొక్క క్యూబ్స్ ఒక సింగిల్ నెంబర్, which is the smallest number which can be expressed as sum of two cubes in two different ways. That is 1 cube plus 12 cube and 9 cube plus 10 cube. 1729, also called Hardy Ramanujan number. Directly question can be asked on that Hardy Ramanujan number. Okay, so main contribution, some infinite series you need to remember. Other than that, mock theta functions, summation. Okay, Hardy Ramanujan number. Next, Jagadish Chandra Bose. So his main contribution is in radio waves. Okay, so he is also called as father of radio science and other contribution related to biology. Okay, biology lo kuda in contribution manaku undi. So some important or interesting things are there related to him. నార్మల్ గా మీలో ఎంతమంది వెజిటేరియన్స్ ఉన్నారు? ఓకే, సో అండ్ ఇప్పుడు రైట్ నో మనకి ఏదో మాసం నడుస్తుంది కదా, కార్తీక మాసం. కార్తీక మాసంలో జనరల్లీ నాన్ వెజ్ తినరు అనుకుంటా కదా, అంతేనా? ఎందుకు నాన్ వెజ్ తినరు నార్మల్లీ? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? అట్లా కాదు, జనరల్లీ వెజిటేరియన్స్ వై దే ఆర్ వెజిటేరియన్స్? రీజన్ నార్మల్లీ దే బిలీవ్ దట్ లివింగ్ బీయింగ్స్, ఓకే, నాన్ వెజ్ అనేది, బట్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో హ్యాస్ లైఫ్. అండ్ సిమిలర్లీ జగదీష్ చంద్ర బోస్ పర్టికులర్లీ ప్రూవ్డ్ దట్. నిన్న ఏదో వీడియో చూసేటప్పుడు చెప్తున్నారు, సో ప్లాంట్స్ కూడా లైఫ్ ఉంటుంది కంటే కింద ఎవరు కామెంట్ లో పెట్టారు, బట్ వాటికి థింకింగ్ పవర్ కానీ ఆర్ ఫీలింగ్స్ కానీ ఉండవు కదా అని. హీ హాస్ ప్రూవ్డ్ దట్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో హ్యాస్ ఫీలింగ్స్. ఓకే, సో ప్లాంట్స్ వాటికి కూడా లైఫ్ ఉంటుంది, వాటికి కూడా ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి. హ్యావ్ యు వాచ్డ్ ద మూవీ 3 Idiots?
అందులో అమీర్ ఖాన్ చెప్తాడు, ఒక చెట్టు ఉంటది, ఆ చెట్టుని చంపేయాలంటే రోజు వెళ్ళి బూతులు తిడతా ఉంటారు వాళ్ళు ఊరాళ్ళని, ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తాడు. సో he has particularly proved that plants, just like when humans get injured, మనకి ఇంజురీ అయినప్పుడు మనకి కొంచెం వణుకు వస్తుంది, ఓకే, లిటిల్ బిట్ షేకింగ్, దాన్ని క్వివరింగ్ అంటాం. సో he has identified that even when plants are injured, they have also the feeling like quivering. So simply he has proved that plants also has feelings. Okay, సో ప్రాక్టికల్ గా సైంటిఫికల్లీ ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. నౌ ఆచార్య జగదీష్ చంద్ర బోస్ ఈజ్ ఏ బెంగాలీ పాలీమ్యాథ్, ఫిజిసిస్ట్, బయాలజిస్ట్, botanist, archaeologist, and early writer of science fiction as well. So he is also considered as father of Bengali science fiction. Science fiction అంటే మనకి మార్వెల్ లాంటివి, ఓకే, ఐరన్ మ్యాన్ ఇవన్నీ ఏదైతే చూస్తున్నామో అవన్నీ సైన్స్ ఫిక్షన్. సో అప్పట్లో సైన్స్ ఫిక్షన్ అంటే మూవీస్ కాదు, రైటింగ్, ఓకే, సైన్స్ ఫిక్షన్ అనేది బుక్స్ రాస్తూ ఉండేవాడు. సో ఎర్లీ రైటర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఫిక్షన్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ father of Bengali science fiction as well. So he has pioneered investigations mainly related to radio and microwave optics and made very significant contributions to the plant science and laid the foundation of experimental sciences in the Indian subcontinent. And IEEE, it is a very important journal, not general kaadu, journal. I think in the last class also I have mentioned, I have written a article for IEEE Explorer. Okay, IEEE important journal related to engineering. So they have named him as one of the fathers of radio science. And he is also considered as father of Bengali science fiction. And he invented a particular instrument called crescograph. And by using this crescograph only, he has conducted some experiments related to plants. Okay. And he made remarkable progress in the field of రిమోట్ వైర్లెస్ సిగ్నలింగ్. అంటే మనకి వైఫై అన్ని ఏం చెప్పుకున్నాం, దే వర్క్ బేస్డ్ ఆన్ ద రేడియో వేవ్స్. సో వాటికి సంబంధించి చాలా కాంట్రిబ్యూషన్ చేయడం జరిగింది. బట్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆర్ గొప్పతనం ఏంటి అంటే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు జగదీష్ చంద్రబోస్, హీ డిడ్ంట్ అప్లై ఫర్ ఎనీ పేటెంట్స్ రిలేటెడ్ టు హిస్ రీసెర్చ్. ఆయన యొక్క రీసెర్చ్ అనేది ఓపెన్లీ పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది, సో దట్ అదర్స్ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ అండ్ దే కెన్ డెవలప్ ఆన్ దట్. Okay, so he didn't commercialize his research. So that is one of the important aspect. So Bose made his inventions public in order to allow for others to develop on his research. Okay, so instead of trying to gain commercial benefit from his invention, he made all his inventions public. So one more important aspect. So Bose subsequently made number of pioneering discoveries in the plant physiology. Okay, plant physiology ki sambandhinchi he made a lot of discoveries. He used his own invention, the crescograph, to measure plant response to various stimuli. So రకరకాల స్టిమ్యులేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ప్లాంట్స్ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాయి అనేది మెజర్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దేర్ బై సైంటిఫికల్లీ ప్రూవ్డ్ దట్ ప్యారలలిజం బిట్వీన్ యానిమల్ అండ్ ద ప్లాంట్ టిష్యూస్. మన యానిమల్ టిష్యూస్, ప్లాంట్ టిష్యూస్ కి ప్యారలలిజం అంటే కామన్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏమున్నాయి అనేది సైంటిఫికల్లీ ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. And to facilitate his research, he constructed automatic recorders capable of registering even slight movement in the plants and thereby produced some striking results, such as Bose's demonstration of apparent power of feelings in the plants, exemplified by the quivering of injured plants. So injured plants, okay, he has observed that they quiver, ante a little bit of onuku, shake anedi untadi. సో దాన్ని సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. సో హి హాస్ ప్రూవ్డ్ ద అపారెంట్ పవర్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, అండ్ అగైన్ నేనేదో వెజిటేరియన్స్ కి అగైనెస్ట్ అనుకోమాకండి, ఐఎమ్ నాట్ అగైనెస్ట్, ఐ రెస్పెక్ట్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ నేను కూడా ఫాలో అవుతాను కార్తీక మాసం లాంటి, బట్ నాట్ ఆల్వేస్, సమ్ టైమ్స్ వీలు ఉన్నప్పుడు. Anyway, next person, Satyendranath Bose. Okay, very important. So don't confuse between Jagadish Chandra Bose and Satyendranath Bose.
Satyendranath Bose, he is an Indian physicist specializing in the mathematical physics. Okay, and mainly his contributions are related to quantum physics. Okay, quantum physics ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ మెయిన్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అనేది ఉంది. And he is best known for his work on quantum mechanics in the early 1920s, providing the foundation of what we call as Bose-Einstein statistics or Bose-Einstein condensate. Okay, a very important concept in the physics. Okay, quantum physics lo ఒక important concept Bose-Einstein statistics or Bose-Einstein condensate. So the class of particles that obey Bose-Einstein statistics are called bosons. So ఆయన పేరు పైన పెట్టడం జరిగింది particles, bosons, which are named after him by Paul Dirac. సో మనకి సబాటోమిక్ పార్టికల్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ అవి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. సో we already know that these subatomic particles will have some kind of mass. Now what are the particles that are giving mass to these subatomic particles? Okay, those we call them as fundamental particles. Okay, for studying those fundamental particles we have to study quantum physics. So in quantum physics there are certain particles which are classified as fundamental particles like fermions and bosons. And these bosons are sometimes also called as God particles, because వాటికి మళ్ళీ ఈ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ కి మాస్ ఎవరు ఇస్తున్నారు అనే దానికి ఆన్సర్ లేదు మన దగ్గర. ఓకే, సో ఫిజిక్స్ హ్యాస్ స్టాప్డ్ దేర్, అక్కడ ఆగిపోయింది, ఇంకా ఇంకో ఆప్షన్ లేక. సో దెర్ ఈస్ సమ్ అదర్ పవర్, ఓకే, విచ్ ఈస్ గివింగ్ మాస్ టు దీస్ పార్టికల్స్ అనేది అక్కడ కన్క్లూజన్ రావడం జరిగింది. సో సమ్ టైమ్స్ దీస్ బోసాన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ God particles. So in 1924, while working as reader at the physics department in the University of Dhaka, he wrote a paper deriving Planck's quantum radiation law without any reference to classical physics. So basic ga quantum physics కి సంబంధించి ఒక ప్రాపర్ డిస్కవరీ చేశారు, ఒక థియరీ తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ థియరీని పబ్లిష్ చేశారు, బట్ నో బడీ కేర్డ్. ఆయన పబ్లిష్ చేసిందని ఎవరు పట్టించుకోవాలి, ఎవరికి అర్థమై ఉండదు, అది వేరే విషయం. సో వెన్ నోబడీ కేర్డ్, వాట్ హీ హాస్ డన్, హీ హాస్ డైరెక్ట్లీ సెంట్ హిస్ పేపర్ టు ఐన్స్టీన్. ఓకే, సో ఐన్స్టీన్ హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ దట్ and he has called Satyendranath Bose to work with him in Germany. So there, along with Einstein, he worked for almost 2 years, not only with Einstein, with many prominent scientists at that time. So though not accepted at once for publication, he sent the article directly to Albert Einstein in Germany. As a result of this recognition, Bose was able to work for 2 years in the European X-ray and crystallography laboratories, during which he worked with other scientists like Louis D. Borgel, Marie Curie, Einstein, etc. Very prominent scientists. Okay, and Bose designed equipment himself for the X-ray crystallography laboratory. So ఆయనే కొంత ఎక్విప్మెంట్ ని తయారు చేయడం అండ్ అక్కడ దానిలో వర్క్ చేయడం జరిగింది ఫర్ సమ్ ఇయర్స్ ఇన్ జర్మనీ. అండ్ he set up laboratories and libraries to make departments a center for research in X-ray crystallography, X-ray diffraction. So X-rays పైన అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఎక్కువ వర్క్ చేయడం జరిగింది. స్పెక్ట్రోస్కోపీ, X-ray స్పెక్ట్రోస్కోపీ. He also published an equation to state for real gases with మేఘనాథ్ సాహా. సో మేఘనాథ్ సాహా అనే ఆయనతో ఒక ఈక్వేషన్ కూడా పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది, ఆల్సో కాల్డ్ సాహా ఈక్వేషన్. సో ఆయన గురించి చూసినప్పుడు దాని అదేంటనే చూద్దాం. ఓకే, సో మెయిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ ఆర్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్, వేర్ Bose-Einstein statistics or Bose-Einstein condensate is very important, and the particles which obey these Bose-Einstein statistics are called bosons, named after him. So Meghnad Saha, he is an Indian astrophysicist best known for his development of Saha equation. Okay, Saha equation used to describe the chemical and physical conditions in the stars. Now in space technology we have discussed a concept. So normally any celestial body, they will emit 2 kinds of radiation. ఒకటి gravitational wave, ఇంకోటి other kinds of radiation అని చెప్పుకున్నాం. Now in this radiation, when we are going to study the radiation, we will know certain properties of those stars or any celestial body.
ఓకే, యూ మైట్ నో సంథింగ్ లైక్ టెంపరేచర్. సో మనకి తెలిసిన వేరియబుల్స్ ని యూజ్ చేసుకుని ఆ వేరియబుల్స్ ని సాహా ఈక్వేషన్ లో పెడితే ఆ పర్టికులర్ స్టార్ యొక్క అదర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేది మనం డిరైవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సాహా ఈక్వేషన్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ టు నో మోర్ అబౌట్ స్టార్స్ బై యూజింగ్ ద నోన్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో Saha's best known work was concerned related to thermal ionization of elements, and it led him to formulate what is known as Saha equation. This equation is one of the basic tools for interpretation of spectra of stars in the astrophysics. So ఒక స్టార్ యొక్క స్పెక్ట్రమ్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ స్టడీ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. So by studying the spectra of various stars, one can find their temperature, and from that, using Saha equation, determine the ionization state of various elements making up the star. So దాని యొక్క టెంపరేచర్ కనుక్కున్న తర్వాత సో ఆ స్టార్ ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ తో ఫామ్ అయింది అనేది మనం బై యూజింగ్ Saha equation we can determine that. Okay, and Saha also helped to build various scientific institutions in India. One more major contribution, ఇండియాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ సైంటిఫిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ were established by Meghnad Saha. Okay, so some of the important ones: National Academy of Science, very prominent one, and Indian Institute of Science, IASC, Bangalore. So అన్నింటిలో కూడా మనకి మేఘనాథ్ సాహా యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉంది. అండ్ హీ ఆల్సో ఇన్వెంటెడ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు మెజర్ వెయిట్ అండ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద సోలార్ రేస్. సో బేసిక్ గా ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ లో మెయిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ దేర్ ఆఫ్ మేఘనాథ్ సాహా. And one more thing, he prepared the original plan for Damodar Valley project, the first river valley project of India. ఇండియాలో మొట్టమొదటి రివర్ వ్యాలీ ప్రాజెక్ట్, దానికి ఒరిజినల్ ప్లాన్ వాస్ ప్రిపేర్డ్ బై మేఘనాథ్ సాహా. దీన్ని బేస్ చేసుకునే మనకి తర్వాత వేరియస్ అదర్ రివర్ వ్యాలీ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే వేర్ డెవలప్డ్. దామోదర్ రివర్ ఎక్కడ ఉంటది? ఎక్కడ? ఉత్తరాఖండ్, జార్ఖండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ బార్డర్, జార్ఖండ్ నుంచి వెస్ట్ బెంగాల్ కి ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, దామోదర్ రివర్. సో వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ ఇట్ యూస్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ సారో ఆఫ్ బెంగాల్. ఓకే, బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ బెంగాల్ బికాస్ ఆఫ్ దామోదర్ వ్యాలీ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పర్సన్ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య. So Engineers Day, we know, is being celebrated on his birth anniversary. So he is a notable Indian engineer, scholar, statesman, and he also acted as Diwan of Mysore as well. A Diwan of Mysore, at that time it was a princely state. Manaki Mysore anedi princely state ga unna time lo he acted as Diwan of Mysore, and he is the recipient of India's highest honor, Bharat Ratna. సో ఇప్పటికీ ఇద్దరికి చూసాం భారత రత్న. వన్ సివి రామన్, సెకండ్ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య. సో హీ వాజ్ నైటెడ్ యాజ్ కమాండర్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ ఇండియన్ ఎంపైర్ బై కింగ్ జార్జ్ V ఫర్ హిస్ మెరిట్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ టు ద పబ్లిక్ గుడ్. ఓకే, అందుకే మనకి సర్ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య అని కూడా అంటాం. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ 15 September ఇంజనీర్స్ డే is celebrated on his memory. Okay, and he is held in high regard as pre-eminent engineer of India. సో ఇంజనీర్స్ అనే వాళ్ళు అసలు లేని టైంలో ఒక ప్రీ ఎమినెంట్ ఇంజనీర్, అండ్ హీ హాజ్ మేడ్ వేరియస్ కాంట్రిబ్యూషన్స్. ఒకటి రెండు కాదు, చాలా కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి. సో విల్ సీ. సో హీ వాజ్ ద చీఫ్ డిజైనర్ ఆఫ్ ఫ్లడ్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ ఫర్ ద సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్. సో మెయిన్లీ హైదరాబాద్ యొక్క ఫ్లడ్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ డిజైన్ చేశారు. And as well as chief engineer responsible for construction of a very large dam, Krishnaraj Sagar Dam in Mysore. At that point of time, one of the largest dam in Asia. Okay, our time lo. So he implemented an extremely intricate system of irrigation. So irrigation system in the Deccan area. So danni develop cheyadam jarigindi. And he also designed and patented a system of automatic water floodgates that was first used and installed in Kadakvalsa reservoir, later used in Krishnaraj Sagar Dam as well. సో మనకి వాటర్ లెవెల్ బట్టి ఆ ఫ్లడ్ గేట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి ఆటోమేటిక్ గా ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అయ్యే సిస్టమ్ ని తయారు చేయడం జరిగింది.
ఓకే, అప్పటి వరకు అట్లాంటి సిస్టమ్ లేదు. సో ఫస్ట్ ఎవర్ టైం he has developed such a system. Okay, automatic where water floodgates. So initially it was installed in Kadakvalsa reservoir in Pune, later also in the Krishnaraj Sagar dam. So these gates were employed to raise flood supply of storage in the reservoir to the highest level likely to be attained by the flood without causing any damage to the dam. Okay, so dam ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఎటువంటి డ్యామేజ్ జరగకుండా ఎంత వాటర్ లెవెల్ ఉంటే మనకి ఆ డ్యామ్ హోల్డ్ చేయగలదు, దానికి అనుగుణంగా ఒకవేళ వాటర్ లెవెల్ పెరుగుతుంటే ఆటోమేటిక్గా ఫ్లడ్ గేట్స్ ఓపెన్ అవుతాయి, అది హోల్డ్ చేయగలిగితే క్లోజ్ అవుతాయి. ఒక ఆటోమేటిక్ ఫ్లడ్ గేట్ సిస్టమ్ వాస్ డెవలప్డ్. So based on the success of these gates, later installed in the Krishnaraj Sagar Dam of Mysore. So మైసూర్లో కృష్ణరాజ్ సాగర్ డ్యామ్ కనుక లేకపోతే బెంగళూరు అనే సిటీకి వాటర్ సప్లై ఉండదు. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, he was also instrumental in developing a system to protect Visakhapatnam port from sea erosion. సో విశాఖపట్నం పోర్ట్ సీ ఎరోజన్ నుంచి ఎలా కాపాడుకోవాలి అనే దానికి కూడా ఒక సిస్టమ్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది. అండ్ నా చిన్నప్పుడు ఐ థింక్ ఇన్ సమ్ లాంగ్వేజ్, హిందీలోనో తెలుగులోనో ఒక చాప్టర్ ఉండేది మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య పైన. మరి మీకు ఉందో లేదో నాకు తెలియదు. దీనికి రిలేటెడ్, ఓకే, దీనికి రిలేటెడ్ ఒక చాప్టర్, ఇట్ యూస్ టు బి దేర్. అండ్ విశ్వేశ్వరయ్య సూపర్వైజ్డ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కృష్ణరాజ్ సాగర్ డ్యామ్ అక్రాస్ ద కావేరీ రివర్ ఫ్రమ్ ద కాన్సెప్ట్ టు ఇనాగ్రేషన్. మొత్తం ఆయనే దగ్గరుండి దాని కన్స్ట్రక్షన్ చూడటం జరిగింది. సో ద డ్యామ్ క్రియేటెడ్ ద బిగ్గెస్ట్ రిజర్వాయర్ ఇన్ ఏషియా వెన్ ఇట్ వాస్ బిల్ట్. ఏషియాలోనే ఓకే లార్జెస్ట్ రిజర్వాయర్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. అండ్ హీ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ మైసూర్. ఓకే, మైసూర్ స్టేట్. హీ వాజ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఇన్ చార్టింగ్ అవుట్ ఏ ప్లాన్ ఫర్ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ అక్రాస్ తిరుమల అండ్ తిరుపతి. మనకి ఈ రోజు ఏదైతే రోడ్ తిరుమల తిరుపతికి ఉందో, సో అది డిజైన్ చేయడంలో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య. అండ్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ రికగ్నిషన్స్ ఇన్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్, నోటబుల్లీ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్. సో ఆయన పేరు పైన మనకి VTU, విశ్వేశ్వరయ్య టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ అనేది ఉంటది. అండ్ కర్ణాటకలో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ VTU అనేది. వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ ది కాలేజ్ ఇన్ విచ్ ఐ స్టడీడ్ used to be under the VTU. Okay, so I studied in Manipal Institute of Technology, Manipal University. Right now it is also university. ఒకప్పుడు VTU కింద affiliated ఉండేది. And at that time a very important person right now in the world has studied in our college. Right now the CEO of Microsoft, Satya Nadella studied in our college. And when he was studying, it was under VTU. And Satya Nadella ki junior, there was another person called Rajiv Suri. He is right now the CEO of Nokia. Okay, studied in our college. And one more person who is the CEO of General Motors, the topmost car company in India. Okay, he also studied in our college. మరి అక్కడ చదివి మీరు ఎక్కడేం చేస్తున్నారు అనమాకండి. ఓకే, అట్లాంటి ప్రశ్నలు వేయకూడదు. ఎనీవే, సో VTU అండ్ ఆయన పుట్టిన ప్రదేశం ఏదైతే ఉందో, సో ముదినేహల్లి, దేర్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఏ IIT. ఓకే, ఒక కొత్త IIT అనేది అక్కడ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఆన్ హిజ్ ఆనర్. ఓకే, ఆన్ ద ఆనర్ ఆఫ్ సర్ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య. నెక్స్ట్, PC Mahalanobis, Prashant Chandra Mahalanobis. Yeah, statistics. Mainly his contribution is in the statistics. మనకి ఎకానమీలో ఒక దగ్గర వస్తారు, ఎక్కడ సెకండ్ 5-year plan. Second 5-year plan is also called Nehru Mahalanobis plan. Okay, so it is a industry-led growth model developed by PC Mahalanobis. Okay, main contribution is related to statistics. So he is an Indian scientist and applied statistician. He is best remembered for his Mahalanobis distance. ఈ Mahalanobis distance అనేది it is a statistical tool which is used in multiple fields for conducting surveys. మనకి ఆంథ్రోపాలజీలో కానీ సోషియాలజీలో కానీ ఫీల్డ్ వర్క్స్, సర్వేస్, శాంపుల్ సర్వేస్,
అని చేస్తూ ఉంటాం. ఈవెన్ వైల్ కండక్టింగ్ సెన్సస్ ఆల్సో వీ డూ సర్వే. సో ఇట్లా సర్వేస్ చేసేటప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ఫినామినాన్ స్టడీ చేయాలి అంటే ఓకే, వాట్ వీ కాల్ యాజ్ మల్టీవెరైట్ అనాలిసిస్. సో బై యూజింగ్ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్, how a single variable will be affected. That is what we call as multivariate analysis. So for doing such sample surveys and for doing such analysis, this Mahalanobis distance is going to be used. It is a statistical measure. Okay, so he made pioneering studies in anthropometry. Okay, combination of anthropology and metrology. Okay, anthropometry in India, and he is the founder of Indian Statistical Institute and contributed to the design of large scale sample surveys in India. So ఇండియాలో లార్జ్ స్కేల్ శాంపుల్ సర్వేస్ ఎలా కండక్ట్ చేయాలి ఏంటి అటన్నిటికీ ఒక ఫౌండేషన్ వేయడం జరిగింది. Later he went back to England and introduced the journal called Biometrica. Okay, ఒక జర్నల్ పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. And he discovered the utility of statistics in the problems in metrology and anthropology. దాన్నే anthropometry అన్నాం. Okay, in anthropology and metrology, how statistics will be helpful, how it can be applied. So that's why we are calling him applied statistician. సో జస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ గురించి చదవడం కాదు, వాటిని వేరియస్ ఫీల్డ్స్ లో ఎలా అప్లై చేయొచ్చు అనేది స్టడీ చేయడం జరిగింది. అండ్ హీ ఫౌండ్ ఏ వే ఆఫ్ కంపేరింగ్ అండ్ గ్రూపింగ్ పాపులేషన్స్ యూజింగ్ multivariate distance measure, and this measure is what we call as d square or Mahalanobis distance. So ఇంకా దాని గురించి డీప్ అండర్స్టాండింగ్ మనకు అవసరం లేదు, జస్ట్ ఫర్ డూయింగ్ multivariate analysis, okay, this will be used a measure. So Mahalanobis distance is a descriptive statistic that provides relative measure of a data point distance from a common point. అంటే మనకి శాంపుల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక కామన్ పాయింట్ ఉంటుంది, బట్ మనకి ప్రాక్టికల్గా మనం శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేసినప్పుడు వాటికి డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ద కామన్ పాయింట్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది నార్మల్కి అలాగే ప్రాక్టికల్కి, వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్. సో ఇట్లాంటి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మెహలనోబిస్ డిస్టెన్స్ అనేది ఒక స్టాటిస్టికల్ మెజర్, అంతకు మించి ఎక్కువ అవసరంలో మనకి. సో మెహలనోబిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ గేజ్ సిమిలారిటీస్ ఆఫ్ అన్ అన్నోన్ శాంపుల్ విత్ ఎ నోన్ వన్. ఒక నోన్ శాంపుల్ని ఒక అన్నోన్ శాంపుల్ని కంపేర్ చేయడానికి ఇది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సేయింగ్. నెక్స్ట్, డాక్టర్ విక్రమ్ సారాభాయ్. ఆల్రెడీ వీ నో what are his contributions. He is also called the father of India's space program. Okay, so recently a moon crater అంటే మనకు మూన్ పైన ఉండే పెద్ద హోల్స్ లాంటి అన్నట్టు గుంటల్ లాగా. Okay, large craters will be present on the moon, and one such moon crater captured by our Chandrayaan-2 was named after him, Sarabhai crater. Okay, and he was born in Ahmedabad in 1919, father of India's space program, and he is also responsible for establishing various other scientific and research institutions in India, including the Physical Research Laboratory in Ahmedabad. And being the director of that Physical Research Laboratory only, he called for a meeting of able scientists in India and formed the INCOSPAR. Okay, by acting as director of Physical Research Laboratory. And he also founded Ahmedabad Textile Industry Research Association, established Indian National Committee for Space Research INCOSPAR, which later became ISRO, and set up Tumba Equatorial Launching Station, which is now renamed as Vikram Sarabhai Space Center. He also established several other centers. Okay, manaku anni avasaram ledu. So one important one is ECIL in Hyderabad. Any particular importance of ECIL that you know? ECIL yokka oka speciality evanna meeku telisinde edanna unda? Very good. Not just VVPATs, EVMs. In India, EVMs are manufactured only in two companies. One is Bharat Electronics Limited, BEL, అండ్ ది అదర్ ఈస్ ECIL. ఈ రెండు కంపెనీస్లో మాత్రమే మనకి వాటికి సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్ కానీ ఈవీఎంస్ కానీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ హోమీ జహంగీర్ బాబా.
So very important person, also called as father of India's nuclear program. He is the person responsible for designing of our 3-stage nuclear program, which we have discussed. Okay, 3-stage nuclear program, and he is the person responsible for developing nuclear weapons in India. ఈ రోజు మనకి న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయి అంటే మెయిన్ కారణం. And on his name, right now we have a center called Baba Atomic Research Center, okay, BARC in Trombay, which is near Bombay. So Homi Jahangir Baba was the Indian nuclear physicist, founding director of 2 important institutions. One is Tata Institute of Fundamental Research, okay, colloquially known as father of India's nuclear program. He is also the founding member of TIFR and Atomic Energy Establishment, which is now renamed as BARC. Okay, Atomic Energy Establishment, now named after him, Baba Atomic Research Center. Both the sites were the cornerstone of India's development of nuclear weapons. India's nuclear weapons develop ayini ante mainly 2 institutions are responsible. TIFR, Tata Institute of Fundamental Research, and Baba Atomic Research Center used to be called as Atomic Energy Establishment. రెండు కూడా మనకి మహారాష్ట్రలో నియర్ బాంబే, ట్రాంబే అనే ప్లేస్ లో ఉంటాయి. ఓకే, సో బాబా ప్లేడ్ ఎ కీ రోల్ ఇన్ కన్విన్సింగ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ లీడర్స్, మోస్ట్ నోటబుల్లీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, okay, who later served as first prime minister, to start a ambitious nuclear program. సో మనకి ఇండిపెండెన్స్ కన్నా ముందే జవహర్లాల్ నెహ్రూ అండ్ కాంగ్రెస్ లీడర్స్ తో మాట్లాడి మనకంటూ ఒక న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ ఉండాలి అని వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి ఈ స్టార్టెడ్ ఏ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్. But initially, okay, Jawaharlal Nehru gave permission for civil nuclear program, but at the same time, parallelly, we also started developing nuclear weapons as well, nuclear weapon related technology, not directly nuclear weapons. So as part of his vision, Baba established Cosmic Ray Research Unit at the institute, and he began to work on theory of movement of point particles, so several other physics related aspects. Okay, while independently conducting research on the nuclear weapons starting from 1944 itself. Okay, even before independence, okay, he started research on nuclear weapons. And in 1945 he established TIFR, Tata Institute of Fundamental Research in Bombay, and the Atomic Energy Commission, serving as its first chairman. And in 1948 Nehru led the appointment of Baba as director of nuclear program in India and tasked Baba to develop nuclear weapons soon after. Even though initially the permission was only for developing civil nuclear energy, okay, nuclear energy for civilian purposes, but parallelly nuclear weapon research also started. And in 1950s Baba represented India in the IAEA conferences. Already దీని గురించి మనం చూసాం. Okay, International Atomic Energy Agency. But later when we didn't sign NPT, IAEA తో మన రిలేషన్ ఆగిపోయింది. But initially we used to comply with IAEA. Okay, so when we are complying, he used to attend the IAEA conferences and also served as president of the United Nations Conference on Peaceful Use of Atomic Energy in Geneva as well. Okay, and during his time he intensified his lobbying for developing nuclear weapons just after the India-China war. So India-China war tarvata openly he started, okay, saying that we will require nuclear weapons. Otherwise China lanti countries tho war ki vellinappudu manam venakabadipotam. Okay, Baba aggressively and publicly began to call for nuclear weapons after India-China war in 1961. మనకి ఎప్పుడు జరిగింది? 1961. Later in 1965 India-Pakistan war. 1971 Indo-Pak war for Bangladesh. Okay, so Baba gained international prominence after deriving a correct expression for probability of scattering positrons by electrons. That process right now is known as Baba scattering. So just like Raman scattering, మనకి Baba scattering అనేది కూడా కాన్సెప్ట్ ఉంది. And his major contribution included his work on Compton ray scattering, R process, furthermore advancement of nuclear physics. So nuclear physics ఇంకా అడ్వాన్స్ అవడానికి he contributed various aspects. And he later served as member of Indian Cabinet Scientific Advisory Committee
and provided pivotal role for Vikram Sarabhai to set up INCOSPAR. So INCOSPAR establish చేయడంలో కూడా కొంత హెల్ప్ చేయడం జరిగింది ఇనీషియల్లీ. సో అప్పట్లో ఏంటంటే మనకి సైంటిస్టులు అందరూ వేరియస్ ఫీల్డ్స్ లో ఉండేవాళ్ళందరూ కామన్ గా ఉండేవాళ్ళు. ఓకే, మనకి వేరియస్ ఫీల్డ్స్ లేవు ఇనీషియల్లీ. సో ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం, విక్రమ్ సారాభాయ్, హోమీ జే బాబా, ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. బట్ లేటర్ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ కి అసైన్ అవ్వడం జరిగింది. విక్రమ్ సారాభాయ్ లుక్డ్ ఆఫ్టర్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్, అబ్దుల్ కలాం లుక్డ్ ఆఫ్టర్ ఓకే న్యూక్లియర్ మిసైల్ ప్రోగ్రామ్, హోమీ జే బాబా లుక్డ్ ఆఫ్టర్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, but initially all of them are very close friends. Later Baba was working as a Indian, well he was working in IASC. There was no institute in India which has necessary facilities. Okay, in ఏదైతే ఒరిజినల్ వర్క్ ఉందో దాన్ని టెస్ట్ చేయడానికి sufficient facilities are not present in India. So that's why he only established those facilities. Okay, in nuclear physics, cosmic rays, so that's why he established some cosmic ray laboratory etc. in India. And Baba is generally acknowledged as father of India's nuclear power. So whatever the 3-stage program okay that we have discussed, that was designed by Homi J. Baba. Moreover, he is credited with formulating the country's strategy in the field of nuclear power, focus on extracting power from thorium reserves rather than uranium. Okay, and this thorium focused strategy is in marked contrast to all the other countries. I have already told you, no other country has such a program, 3-stage nuclear program, which is focusing on thorium. Evarki alani program ledu. So India has uniquely developed a program which is based on thorium. All the other countries have their nuclear program which are based on uranium only. As a result of Baba's vision, India has the most technically ambitious and innovative nuclear program in the world, and the extent and functionality of nuclear experiment facilities are matched only by Russia and US. Okay, so India's nuclear program and facilities Russia and US మాత్రమే మ్యాచ్ చేయగలవు. No other country can match. సో ఇక్కడతో మనకి ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ అయిపోయారు. ఇక్కడ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దే ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, but comparatively less important. So Paira Singh Gill, so he is a person who worked in the Manhattan Project. Any idea what is that Manhattan Project? న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఏదైతే మనకి World War II లో యూజ్ అయినాయో, సో ఆ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ని డిజైన్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ అన్నట్టు. ఓకే, ఆర్ డెవలప్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ Manhattan, American Manhattan Project, the code name for American-led effort to develop functional atomic weapons during World War II. హిరోషిమా అండ్ నాగసాకి పైన ఏదైతే న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ప్రయోగించారో దే ఆర్ డెవలప్డ్ అండర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, Manhattan Project. సో ఈజ్ ఎ పర్సన్ హూ వర్క్డ్ ఆన్ ద Manhattan Project. సో దాని తర్వాత ఇండియాకి రావడం, ఇండియాలో మనకి న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించి ఈయన కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ మెంబర్ అవటం జరిగింది. సో Paira Singh Gill, an Indian nuclear physicist who was pioneer in cosmic ray nuclear physics and worked on American Manhattan Project. So he was the first director of Central Scientific Instruments Organization, okay, CSIO of India, and was a research fellow in the University of Chicago. So initially he was working in US, okay, but later came to India after independence. So Gill was a key advisor and planner to Nehru in the India's nuclear weapon strategy during 1950s to 1960s. Okay, he worked on American Manhattan Project. Next, Subramaniam Chandrasekhar. Okay, again important person. So Subramaniam Chandrasekhar, Indian American astrophysicist, and also in 1983 he won Nobel Prize for Physics for his discovery of for key discoveries that led to currently accepted theory on later evolutionary stages of massive stars called Chandrasekhar limit. Now what is this Chandrasekhar limit? So at the end of the star cycle, either they have to become what we call as white dwarf or they will become black hole. White dwarf, black hole or neutron star. Okay, mainly white dwarf or black hole. So a particular star అవి వైట్ డ్వార్ఫ్ లాగా మిగిలిపోతాయి ఆర్ దే విల్ ఎక్స్ప్లోడ్ అండ్ దే విల్ బికమ్ బ్లాక్ హోల్ అనేది మనకి డిటర్మైన్ చేసేది చంద్రశేఖర్ లిమిట్.
So if the mass of a star, if the mass of a star is more than Chandrasekhar limit, at the end of its life cycle, it can become a black hole. Or otherwise, less than Chandrasekhar limit, it will remain as white dwarf. Now, what is this Chandrasekhar limit? It is 1.4 times of solar mass. అంటే మన సన్ యొక్క మాస్ ఎంతైతే ఉందో దానికన్నా 1.4 టైమ్స్ సోలార్ మాస్, దట్ ఈస్ ద లిమిట్. సో ఒక పర్టిక్యులర్ స్టార్ యొక్క మాస్ if it is more than Chandrasekhar limit, at the end of its lifespan, it will become either a neutron star or a black hole. Less than Chandrasekhar limit, it will remain as a white dwarf. Okay. సో అది చంద్రశేఖర్ లిమిట్ అనేది ఇచ్చిన పర్సన్ మనకి సుబ్రహ్మణ్యం చంద్రశేఖర్. సో అంతకు మించి వేరే ఏమి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఓన్లీ చంద్రశేఖర్ లిమిట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. సో he was awarded Nobel Prize in Physics in 1983 for his studies on the physical processes important to the structure and evolution of stars. And Chandrasekhar accepted this honor, but he was upset that his fellow didn't get the Nobel Prize along with him, that is William A. Fowler. So seeing that it is a denigration of his lifetime achievement, he shared his award with William A. Fowler. Okay, ఆయనతో పాటు ఆ నోబెల్ ప్రైజ్ ని పంచుకున్నారు అన్నట్టు. అండ్ చంద్రశేఖర్ లిమిట్ ఈస్ ద మాక్సిమం మాస్ ఆఫ్ స్టేబుల్ వైట్ డ్వార్ఫ్ స్టార్. అంటే మాక్సిమం వైట్ డ్వార్ఫ్ గా ఉండాలి అంటే రిక్వైర్డ్ మాస్, దట్ ఈస్ చంద్రశేఖర్ లిమిట్. సో అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే ఇట్ విల్ నాట్ రిమైన్ యాజ్ వైట్ డ్వార్ఫ్, ఇట్ విల్ బికమ్ ఎయిదర్ ఏ బ్లాక్ హోల్ or it will explode and later it can become neutron star. And the limit was published by Willem Anderson and E.C. Stoner and was named after Subramaniam Chandrasekhar. Okay, మిగిలిన అన్ని మనకి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో న్యూట్రాన్ స్టార్ అంటే ఏంటో కాదు, మనకి ఒక స్టార్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ లైఫ్ సైకిల్ ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతుంది. ఎక్స్ప్లోడ్ అయినప్పుడు దానిలో ఉన్న పార్టికల్స్ అన్ని ఏమవుతాయి, స్కాటర్ అవుతాయి. ఆ స్కాటర్ అయిపోయిన పార్టికల్స్ మళ్ళీ వచ్చి ఒక కొత్త స్టార్ ఫామ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మళ్ళీ ఆ పార్టికల్స్ అన్ని ఒక దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ తిరుగుతూ ఉంటాయి, మళ్ళీ ఇంకోటి ఫామ్ అవుతుంది. దాన్నే న్యూట్రాన్ స్టార్ అంటాం. ఆ ఎక్స్ప్లోడ్ అయినప్పుడు ఏదర్ ఇట్ కెన్ బికమ్ ఏ బ్లాక్ హోల్ ఆర్ లేటర్ మళ్ళీ ఆ పార్టికల్స్ అన్ని ఒక దగ్గరికి వచ్చి న్యూట్రాన్ స్టార్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఆర్ అలా కాకుండా జస్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది, దానిలో ఉన్న ఫ్యూయల్ అయిపోతాయి. జస్ట్ లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ సన్ ద ఫ్యూయల్ ఈస్ హైడ్రోజన్. సో హైడ్రోజన్ అయిపోయింది, ఓకే, ఏమైపోతుంది, జస్ట్ ఒక ముద్దలాగా మిగిలిపోతుంది. అందులో ఉన్న కలర్ అదేం ఉండదు, ఇంకా జస్ట్ ఒక వైట్ డ్వార్ఫ్. ఓకే, నథింగ్ విల్ బి ప్రెజెంట్, ఒక స్మాల్ ఒక ముద్దలాగా మిగులుతుంది, దాన్నే వైట్ డ్వార్ఫ్ అంటాం. ఎక్స్ప్లోడ్ అయితే ఎదర్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ బ్లాక్ హోల్ ఆర్ ఏ న్యూట్రాన్ స్టార్. సో ఎక్స్ప్లోజన్ అవ్వాలి అంటే ఇట్స్ మాస్ షుడ్ బి మోర్ దాన్ చంద్రశేఖర్ లిమిట్. లేదు వైట్ డ్వార్ఫ్ లాగా మిగిలిపోవాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ చంద్రశేఖర్ లిమిట్. సో వాట్ విల్ సన్ బికమ్, వైట్ డ్వార్ఫ్ ఆర్ ఏ బ్లాక్ హోల్? సన్ at the end of its life cycle, will it become a white dwarf or a black hole? అక్కడ ఏం చెప్పాను, 1.4 టైమ్స్ ఆఫ్ సోలార్ మాస్. అంటే సన్ మాస్ కన్నా ఇంకెక్కువనే కదా దాని మీనింగ్. అంటే సన్ విల్ రిమైన్ యాజ్ ఎ వైట్ డ్వార్ఫ్. సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్. 1.4 అంటే 1 కన్నా ఎక్కువనే కదా. అంటే సన్ మాస్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి మనకి. చంద్రశేఖర్ లిమిట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ద మాస్ ఆఫ్ ద సన్. ఓకే, సో దానికంటే తక్కువ ఉన్నట్టే కదా మాస్. సో సన్ విల్ రిమైన్ యాజ్ వైట్ డ్వార్ఫ్. ఏంటిది, అవునా? సివి రామన్ రిలేటివ్ ఎవరు? ఓకే, ఉండుండొచ్చు ఏమన్నా సంబంధాలు, మరి మనకు తెలియదు. ఓకే, కనుక్కుందాం. ఓకే, హర్గోబింద్ కరోనా. సో నెక్స్ట్ పర్సన్, సో అగైన్ ఏ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఓన్లీ. చిన్నప్పుడు ఈయన ఉంటారు ఎప్పుడన్నా పేరు. సో మెయిన్ కాంట్రిబ్యూట్, అగైన్ హీ ఆల్సో గాట్ నోబెల్ ప్రైజ్, బట్ ఫర్ ఫిజియాలజీ.
ఫిజియాలజీ మీన్స్ మనకి బయాలజీ అని ఉండదు నోబెల్ ప్రైజ్లో, ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి. ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, ఫిజియాలజీ. ఫిజియాలజీ అంటే ఇక్కడ మనకు బయాలజీ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్. ఓకే, సో బేసికల్లీ బయాలజీ రిలేటెడ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ physiology or medicine. So along with some other persons he got this. So ఏం డిస్కవర్ చేశారు అంటే, so the research that helped to show how nucleotides in nucleic acids which carry the genetic code of the cell control the cell synthesis of proteins. మనకి ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ అన్నట్టు. సో జనరల్లీ హౌ ప్రోటీన్ సింథసిస్ హ్యాపెన్స్, ఎనీ ఐడియా? ప్రాసెస్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ గుర్తులేదా? ఇన్ బయోటెక్నాలజీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. మనకి సగం బయోటెక్నాలజీ దానిపైన బేస్ అయి ఉంటుంది. సో బేసికల్లీ ద డిఎన్ఏ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏ సెల్ విల్ హ్యావ్ ద కోడ్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, ఓకే, టు ప్రొడ్యూస్ ఏ ప్రోటీన్. మనకి డిఎన్ఏ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో కోడ్ ఉంటుంది, అంటే ఒక కంప్యూటర్ కోడ్ లాగా. సో ఆ డిఎన్ఏ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ గివ్ ద కోడ్ టు mRNA, ఆల్సో కాల్డ్ మెసెంజర్ RNA. సో డిఎన్ఏ, వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రోటీన్ సింథసిస్, ఇట్ విల్ గివ్ ఇట్ టు mRNA, and mRNA will take that code to ribosomes where protein synthesis will happen. So ribosomes are generally called as factories of protein. Okay, so ఆ డిఎన్ఏ అనేది మనకి న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ తో తయారై ఉంటుంది. సో సింప్లీ ద రీసెర్చ్ హెల్ప్డ్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ హౌ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఇన్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, మనకి డిఎన్ఏ ఇస్ మేడ్ ఆఫ్ ATGC అంటాం. ఆ ATGC అనేది ఏంటిది? వాటినే బేస్ పేర్స్, అండ్ దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ these nucleotides and nucleic acid. So how nucleotides in nucleic acid which carry the genetic code of the cell, genetic code ante mana DNA, they control the synthesis of our proteins ane danni identify cheyadam jarigindi. So once this was identified, it has helped us, okay, in multiple aspects. Okay, cell ki sambandhinchi inga better understanding, alage antibiotics ela produce avutayi, antigens ela produce avutayi. Okay, it led to discovery of various other aspects. So vaccines, antibiotics, so various other things were developed based on this. Okay, so he became a naturalized citizen of United States in the year 1966 and subsequently received National Medal of Science as well, and he served as MIT's Alfred P. Solon Professor of Biology, Chemistry, etc. సో మెయిన్గా దీనివల్ల మనకి ఏం కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చింది అంటే, కరోనా అండ్ హిస్ టీమ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ద మదర్ ఆఫ్ ఆల్ కోడ్స్, ద బయోలాజికల్ లాంగ్వేజ్ కామన్ ఫర్ ఆల్ లివింగ్ బీయింగ్స్, అండ్ ఈ స్పెల్డ్ అవుట్ ఇన్ 3 letter words and each set of 3 nucleotides code for a specific amino acid. సో మొత్తం ఏం చేశారు, సెల్ అలాగే సెల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ కి సంబంధించి ఒక లాంగ్వేజ్ ని డెవలప్ చేశారు. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ నౌ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ దేర్, లైక్ మనకి డిఎన్ఏ సీక్వెన్సింగ్ కానీ, ఓకే, డిఎన్ఏ కోడింగ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద లాంగ్వేజ్ దట్ దే హ్యావ్ డెవలప్డ్. సో కరోనా వాజ్ ద ఫస్ట్ సైంటిస్ట్ టు సింథసైజ్ ఆలిగోన్యూక్లియోటైడ్స్, అండ్ లేటర్ మనకి ఈయన కనిపెట్టిన ఆస్పెక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఇట్ లెడ్ టు ద ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ సంథింగ్ కాల్డ్ PCR. ఎనీ ఐడియా వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ PCR? ఓకే, ఫైనల్లీ ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది మన బయాలజీ స్టూడెంట్ నుంచి. పాలిమరేస్ చైన్ రియాక్షన్. ఓకే, సో డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ టైమ్ యూ మైట్ హావ్ హర్డ్ అబౌట్ RT-PCR టెస్ట్ లో నేను ఉంటారు కదా. సో పాలిమరేస్ చైన్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్, ఓకే, త్రూ విచ్ వీ కెన్ రెప్లికేట్ ద డిఎన్ఏ. ఓకే, డిఎన్ఏ కానీ యాంటీబాడీస్ కానీ ఏదైతే ఉంటాయో, మెయిన్లీ యాంటీబాడీస్, వీ కెన్ మేక్ కాపీస్ ఆఫ్ దమ్, మల్టిపుల్ కాపీస్ తయారు చేసుకోవడం. ఎస్పెషల్లీ డిఎన్ఏ యొక్క మల్టిపుల్ కాపీస్ అనేది మనం ఈ పాలిమరేస్ చైన్ రియాక్షన్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు. అండ్ RT-PCR టెస్ట్ ఏంటంటే, నార్మల్ గా మనకి వైరస్ కి వచ్చేసరికి డిఎన్ఏ కాంపోనెంట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్. వైరసెస్ విల్ హ్యావ్ RNA కాంపోనెంట్.
సో మనం వైరస్ ని టెస్ట్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్ PCR టెస్టింగ్ చేస్తే మనకి అవ్వదు. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు డూ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. RT అంటే రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. బై డూయింగ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ ఇంటూ DNA, then we will do polymerase chain reaction for identifying, okay, or diagnosing that particular virus. సో ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ఒక వైరస్ తీసుకుంటాం, ఆ వైరస్ యొక్క DNA కాంపోనెంట్ ఆర్ RNA కాంపోనెంట్ తీసుకుని దాన్ని మల్టిపుల్ కాపీస్ బై యూజింగ్ పాలిమరైజ్ చైన్ రియాక్షన్ తయారు చేస్తాం. ఆ మల్టిపుల్ కాపీస్ ఏం చేస్తాం, మల్టిపుల్ కిట్స్ లో పెడతాం. ఓకే, వెన్ వీ కలెక్ట్ ఏ శాంపుల్, నార్మల్ మన దగ్గర నుంచి ఒక శాంపుల్ కలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అందులో ఉన్న ఆ DNA కాంపోనెంట్, జనరల్లీ DNA ఉండదు కాబట్టి వైరస్ కి ఫస్ట్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి అగైన్ విల్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ DNA, విల్ కంపేర్ ఇట్ విత్ ద ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ శాంపుల్స్. మల్టిపుల్ కాపీస్ తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం వైరస్ ది. సో దీంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి, విల్ సే కోవిడ్ పాజిటివ్, అదర్వైజ్ నెగిటివ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ PCR విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. సో ఈ PCR కానీ ఇవన్నీ రావడానికి కారణం దేర్ ఇన్వెన్షన్స్. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిస్కవరీ అన్నట్టు. అగైన్ బయోటెక్నాలజీలో వస్తాయి ఇవన్నీ, డోంట్ వరీ. PCR గురించి 2-3 స్లైడ్లే ఉంటుంది మనకి, నో నీడ్ టు వరీ. కొన్నిసార్లు కంగారు పడిపోతూ ఉంటారు, సార్ ఏదేదో చెప్తున్నారు నాకేం అర్థం కావట్లేదు అని. అన్నీ వస్తాయి మళ్ళీ, డోంట్ వరీ. బయోటెక్నాలజీ ఏంటంటే కొద్దిగా కష్టంగానే ఉంటది, బట్ తప్పదు. అండ్ మన ఒక మెయిన్ కొటేషన్ ఉంది కదా, అర్థమైన వాటి గురించే క్వశ్చన్లు వస్తాయి, అర్థం కాని వాటి గురించి క్వశ్చన్స్ రావు. ఓకే, అది గుర్తుంచుకోండి ఎప్పుడైనా. థీమ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. నెక్స్ట్, శాంతి స్వరూప్ భట్నాగర్. ఓకే, సో శాంతి స్వరూప్ భట్నాగర్, ఏ గ్రేట్ ఇండియన్ సైంటిస్ట్ known as the father of research laboratories in India. సో ఇండియాలో మనకి రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడంలో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఆఫ్ శాంతి స్వరూప్ భట్నాగర్. మెనీ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీస్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే బోల్డ్ అని కనిపిస్తాయి, బట్ ద మోస్ట్ ప్రామినెంట్ వన్ CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, which was established in 1940. That was established by Shanti Swarup Bhatnagar and he acted as the first director as well. So right now in India, one of the prominent scientific research institution, CSIR. So వాళ్ళు ఒక ఎగ్జామ్ కూడా కండక్ట్ చేస్తారు, CSIR ఎగ్జామ్. ఇట్ విల్ బి సిమిలర్, ఓకే, ఇన్ సిమిలర్ ప్యాటర్న్ టు UPSC. ఓకే, బట్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఉంటుంది, సిలబస్ అంతా UPSC సిలబస్ లానే ఉంటుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అన్నమాట, మనం కూడా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. ఎనీవే, సో ది CSIR ఎవ్రీ ఇయర్ they give some awards for the prominent scientists in India. Okay, CSIR prominent scientists కి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, అండ్ అవార్డ్ పేరు శాంతి స్వరూప్ భట్నాగర్ అవార్డ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అవార్డ్ గివెన్ టు prominent scientists. So CSIR established a Bhatnagar Memorial Award for the eminent scientists in his honor. So main contribution, establishment of various laboratories in India. He is remembered for having establishment of various chemical laboratories like Central Food Processing Technology Institute at Mysore, National Chemical Laboratory at Pune, National Meteorological Laboratory at Jamshedpur, etc. So రకరకాల laboratories establish చేయడంలో మెయిన్ కాంట్రిబ్యూషన్, వన్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈస్ CSIR. ఓకే, నెక్స్ట్ వెంకటరామన్ రామకృష్ణన్. అగైన్, an organism's vital functions are managed by complex protein molecules produced by cells ribosomes. ఇందాకే చెప్పుకున్నాం. ఓకే, ప్రోటీన్స్ అనేవి మనకి ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, రైబోజోమ్స్ ఇన్ ద సెల్. సో దేర్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ మెసెంజర్ RNA is translated into chains of amino acids that build the protein. ఒక ప్రోటీన్ లో మనకి ఏముంటాయి, అమైనో యాసిడ్స్. ప్రోటీన్స్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఆ ఉన్న అమైనో యాసిడ్స్ ప్రోటీన్ గా తయారవుతున్నాయి అంటే ఫ్రమ్ సమ్వేర్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మెసెంజర్ RNA. అండ్ హూ ఈస్ గివింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు మెసెంజర్ RNA? DNA. Okay, DNA has all the required code or sequence related to synthesis of proteins.
నా ఎందుకు అసలు ప్రోటీన్స్ అనేవి మన బాడీలో ఎలా ఉంటాయి? రకరకాలు. సో మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్. మనకి ఏదన్నా రోగం వచ్చినప్పుడు యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటాం. యాంటీబాడీస్ అంటే ఏంటి? ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రోటీన్స్. అలాగే యాంటీజెన్ అంటాం. ఓకే, ఏదైతే డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజం ఉంటుందో దానిలో మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఇస్ కాల్డ్ యాంటీజెన్. ఆ యాంటీజెన్ కి అగైనెస్ట్ గా యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో దోస్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రోటీన్స్. సో ఎప్పుడైతే మన బాడీలోకి ఒక యాంటీజెనిక్ కాంపోనెంట్ ఎంటర్ అవుతుందో, అంటే ఒక ఫారెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎంటర్ అవుతుందో, దాని యొక్క యాంటీజెనిక్ కాంపోనెంట్ విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్. సో వన్స్ ద యాంటీజెనిక్ కాంపోనెంట్ is identified, there will be several immune cells in our body like WBCs, white blood cells, which are mainly responsible for immune purposes, and also some other cells called T cells and B cells. Okay, ఇవన్నీ తర్వాత వస్తాయి, అగైన్ మళ్ళీ వరీ అవ్వమాకండి. సో దీస్ T cells and B cells, they will produce antibodies which are required to fight against the foreign pathogen that has entered into our body. So that antibody will be in the form of proteins. Okay, immunoglobulins antam antibodies. Okay, they are made up of again proteins. So using a method known as X-ray crystallography, Venkatraman Ramakrishnan and other researchers were able to collaborate to map the structure of ribosomes made up of hundreds and thousands of atoms. ఓకే, ఆ రైబోజోమ్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. సో అమాంగ్ అదర్ అప్లికేషన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్. ఓకే, యాంటీబయాటిక్స్ తయారు చేయడంలో ఇది మనకు ఉపయోగపడింది. నెక్స్ట్, మైల్ స్వామి అన్నాదురై, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మూన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో హీ ఈస్ ద పర్సన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అవర్ లాంచ్ ఆఫ్ Chandrayaan-1 మిషన్. ఓకే, Chandrayaan-1 మిషన్ లో ఇంపార్టెంట్ పర్సన్. ఏరోస్పేస్ ఇంజనీర్ అండ్ సైంటిస్ట్ మైల్ స్వామి అన్నాదురై, ఆల్సో నోన్ యాజ్ మూన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, హీ ఈస్ అ కీ మెంబర్ ఆఫ్ ఇస్రో, కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఇమెన్స్లీ టు ద Chandrayaan-1 అండ్ మంగళ్యాన్ మిషన్స్. రైట్. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి రీసెంట్ సైంటిస్ట్ కొంతమందిని చూస్తాం ఇన్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్. Next, Raj Reddy, an Indian American computer scientist. So just like Nobel Prize for physics, chemistry and physiology, economics, etc., for computer science there is an award called Turing Award. Okay, Turing Award. So he is the person who got the prestigious Turing Award in the year 1994. So one of the pioneers of artificial intelligence, Raj Reddy was honored with prestigious Turing Award for his contribution to the field of artificial intelligence. And year manaki Nobel Committee has surprised each and everyone in the world. Nobel Prize for Physics దేనికి వచ్చింది ఇయర్? దేనికి? అది దట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఫిజిక్స్ కదా, అదేంటి మనకి ఫిజియాలజీ, బయాలజీ. ఎంఆర్ఎన్ఏ అనేది మైక్రో ఆర్ఎన్ఏ. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఎంఐఆర్ఎన్ఏ అంటారు దాన్ని. ఎంఆర్ఎన్ఏ అంటే మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ, ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాం. ఎంఐఆర్ఎన్ఏ దట్ వాస్ అవార్డెడ్ ఫర్ ఫిజియాలజీ. బట్ ఫిజిక్స్ దేనికి వచ్చింది? ఓకే, ఏ కాంట్రవర్షియల్ సబ్జెక్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎవరైతే కనిపెట్టారో వాళ్ళకి వచ్చింది. దానిలో ఫిజిక్స్ ఎక్కడ ఉంది అనేది అందరి క్వశ్చన్. వేర్ ఈస్ ద ఫిజిక్స్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్? ఓకే, సో నార్మల్లీ ట్యూరింగ్ అవార్డు ఉంది కదా, అది ఇచ్చుకోవచ్చు. బట్ దిస్ ఇయర్ ద నోబెల్ కమిటీ హ్యాస్ సర్ప్రైజ్డ్ ఎవ్రీవన్ బై అవార్డింగ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ ఫిజిక్స్, సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు కంప్యూటర్ సైన్స్. So he is the first computer scientist of the Asian descent to win this award, which is often regarded as Nobel Prize for Computer Science. Okay. So next, Vijay P. Bhatkar, he is an Indian educationalist and he is also a computer scientist, one of the important persons in development of supercomputers in India. మన పరం సిరీస్ ఆఫ్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఈరోజు ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో
సో వాటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడంలో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రామినెంట్ పర్సనాలిటీ. చూసినట్టున్నారుగా దేనికి వచ్చింది నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ ఫిజిక్స్? మెషిన్ లెర్నింగ్. వాట్ ఈస్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లోనే కదా మనం డిస్కస్ చేసింది మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్. ఓకే. సో ఓవర్ ద కోర్స్ ఆఫ్ హిస్ కెరియర్, Bhatkar has been honored with many prestigious awards such as Padma Shri and Padma Bhushan as well. Again, he is also a computer scientist, development of Param series of supercomputers. Next, Tessie Thomas. So first ever lady to head a missile program, a important missile program in India, that is Agni 4. Okay, Agni 4, the missile project. So she is the head. So first ever woman to head an Indian missile project because she served as project director of Agni 4, Tessie Thomas. So for her immense contribution to the field of missile technology, she was awarded with Lal Bahadur Shastri National Award. Okay. Next, Akshay Venkatesh. Again, he is a mathematician, and for mathematics also there is a award, just like Nobel Prize. So it is called as Fields Medal. Okay, Fields Medal antaru. So termed as Nobel Prize for Mathematics. So he is the only second person of Indian origin and second Australian to win the prestigious Fields Medal, often termed as Nobel Prize for Maths. So he won the medal in 2008 for his synthesis of representation theory, analytical numbers. Okay. Again, దేనికి వచ్చింది అనేది మనకు పెద్దగా అవసరం లేదు, but he got it. And E.C. George Sudarshan. So ఈయన ఏంటంటే వెరీ అన్ఫార్చునేట్ పర్సన్, 9 times Nobel Prize nominee. Okay, not 1 time, 2 time, 3 time, 9 times Nobel Prize nominee, Padma Bhushan awardee. So main contribution to the theoretical physics. Okay, theoretical physics. So he later joined Harvard and made groundbreaking discoveries in the topics such as quantum optics, tachyons and quantum Zeno effect. Quantum physics కి సంబంధించి మనకి మెయిన్లీ ఈ రోజుల్లో థియరిటికల్ ఫిజిక్స్ has entered into the realm of quantum physics. సో మెయిన్ గా థియరిటికల్ ఫిజిక్స్ యొక్క రీసెర్చ్ అనేది క్వాంటమ్ మెకానిక్స్, క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ లో జరుగుతుంది. సో దానికి సంబంధించి కొన్ని డిస్కవరీస్ చేయడం జరిగింది. Quantum optics, tachyons and quantum Zeno effect. So we have completed some of the achievements of Indians in the field of science and technology. So next topic ఏంటి? Biotechnology, the most interesting topic. ఓపిక ఉంది కదా? ఈరోజు అంత హెవీ టాపిక్స్ ఏం చెప్పుకున్నాం, అన్ని సింపుల్ టాపిక్సే. పెద్ద థియరిటికల్ పార్ట్ కూడా ఏమన్నా సూపర్ కంప్యూటర్ చెప్తాం, వెరీ లెస్ థియరీ, మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్. ఎనర్జీ అగైన్ సింపుల్ టాపిక్. అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సైంటిస్ట్ ఏముంది, జస్ట్ అచీవ్మెంట్స్ చెప్పుకున్నాం. దాని వెనకాల సైన్స్, బయాలజీ, కెమిస్ట్రీ అన్ని చెప్పానా? ఏదో కొద్దిగా చెప్పాను, బట్ ఎక్కువ చెప్పలేదు. ఓకే, a little bit of biology you will learn today. Biotechnology కాదు, బయాలజీ. మనకి సాటర్డే అయిపోవాలని నేను పెట్టుకున్నా. ఐ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్. హోమ్ సిక్ వచ్చింది నాకు. ఓకే, సో ఎనీవే, సో సెల్ అండ్ ఇట్స్ ఆర్గనెల్లే. సో ఫస్ట్ సమ్ బేసిక్స్ related to biology. Different types of cells, what is animal cell, what is plant cell, what is the difference between animal cell and plant cell. And don't think questions will not be asked. ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ పైన లాస్ట్ 6 years లో 3 questions were asked. బేసిక్స్ అబౌట్ ద సెల్ 3 సార్లు క్వశ్చన్ అడిగారు. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్.
So there are millions of species that are living on the earth, and generally cell ఏమంటాం దాన్ని బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఆల్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. సో మనకి ఒకప్పుడు అసలు లైఫ్ అనేది ఎర్త్ పైన ఇనీషియల్లీ వెన్ ఇట్ హ్యాస్ ఎగ్జిస్టెడ్, ఇట్ వాజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సమ్ బ్యాక్టీరియా. So the first ever living organisms on earth are some bacteria. So we call them archaic bacteria or the old form of bacteria. So from that bacteria, over a period of time, small plants have evolved. So appudu manaki archaic bacteria unnappudu, okay, they were taking input carbon dioxide. అప్పుడు ఆక్సిజన్ లేదు, ఎందుకంటే ప్లాంట్స్ లేవు. సో అక్కడ నుంచి ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనకి మెల్లమెల్లగా ప్లాంట్స్ రావడం, అక్కడ నుంచి ఆక్సిజన్ రావడం, అండ్ మెల్లగా మనకి యానిమల్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయ్యి, సో లేటర్ ఇట్ హ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్ ఇన్ టు హ్యూమన్స్. సో ద లైఫ్ హ్యాస్ ఎగ్జిస్టెడ్ సిన్స్ 3.5 billion years ago, known as pre-Cambrian era, but most of the organisms that lived at that point of time were unicellular organisms having only single cell, okay, called as archaeobacteria or old form of bacteria, which were adapted to live in extreme environmental conditions. Later complex organisms evolved, okay, before 600 million years ago, at the end of pre-Cambrian era, and these organisms can be classified into different types based on number of cells, like unicellular and multicellular. Unicellular means mainly having single cell, multicellular having multiple cells. And one more classification, prokaryotic and eukaryotic. What is the difference? Yes, so prokaryote, generally here pro means old, okay, again these prokaryotes will not have definite nucleus. మనకి సెల్ లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది కదా, ఆ న్యూక్లియస్ అనేది ప్రాపర్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉండదు. whereas eukaryotes they will have a proper nucleus, and ఆ న్యూక్లియస్ లోపల మనకి అగైన్ some things will be present. ఏమేమి ఉంటాయి? మెయిన్లీ chromosomes in which DNA will be present, okay. So eukaryotes have a clearly defined nucleus, whereas prokaryotes lacks a distinct nucleus, okay. And unicellular, an organism which has only one cell. Manaki example, bacteria, which is a prokaryote, and amoeba, which is a eukaryote. Whereas multicellular organism, an organism having multiple cells and can be differentiated and coordinated and communicate to perform different functions in a particular organism. Example, skin perform different function, kidneys perform a different function, but all the organs coordinate and communicate and work together, okay. Now basically cell, we call it structural and functional unit of all the living organisms. The cell is the smallest unit of life, often called as building block of life. And understanding of cell, okay, మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అనేది చూసుకుంటే, even though microscopes were used for centuries, when Robert Hooke అనే పర్సన్, when he has observed, okay, ఒక సెల్ కి వాల్ అనేది ఒకటి ప్రెసెంట్ అయి ఉంటది అనేది ఎప్పుడైతే అబ్జర్వ్ చేశాడో అప్పుడు ఆ పేరు సెల్ అనేది వచ్చింది అన్నట్టు. నార్మల్ గా సెల్ అంటే ఏంటి? ఒక కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ అనేది అర్థం, ఓకే. మనకి మూవీస్ లో కూడా జైల్లో పడేయండి అంటానికి సెల్లో పడేయండి అంటాం. సో సెల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కన్ఫైన్డ్ క్లోజ్డ్ స్పేస్. సో వెన్ హీ హెస్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ సెల్ విల్ హ్యావ్ సర్టెన్ సెల్ వాల్, అండ్ ఆ సెల్ వాల్ లోపల మనకి అన్ని ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నాయి అనేది అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు హీ హాస్ గివెన్ ద నేమ్ సెల్. సో with the observation of plant cell, and generally only plants will have cell wall, animal cells will not have cell wall, okay. Plant cell wall in 1665 led to the coining of the term cell, but what he observed was a dead cell, and since then, okay, he coined the term word cell, which meaning a small room. Cell means a small room. And the living cells were observed and documented by another person, Anton van Leeuwenhoek, okay. So Robert Hooke, he has observed a dead cell, living cells observed by this person. And later cell theory was propounded in 1830s by scientists called Sladen and Schwann, okay. They have given clear definition of a cell
which we later came to be known as cell theory. And ఒక cell కి ఒక definition ఇచ్చారు, దాన్నే cell theory అంటున్నాం. So all the living organisms are composed of one or more cells, and the cell is the basic unit of structure and organization in a organism. ఈ ఫస్ట్ టూ ప్రిన్సిపల్స్ వీళ్ళు ఇచ్చారు. ఇంకొక థర్డ్ ప్రిన్సిపల్ వాజ్ యాడెడ్ బై రుడాల్ఫ్ విర్చోవ్. సెల్స్ అరైజ్ ఫ్రమ్ ద ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్. అంటే ఒక సెల్ అనేది ఆల్రెడీ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్ నుంచి మాత్రమే వస్తుంది. ఏ న్యూ సెల్ విల్ బి బోర్న్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఏ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్. ఓకే, నౌ అగైన్ సెల్ టైప్స్: prokaryotes, eukaryotes. Pro means before, that means they are there from long time. That's why we call bacteria as prokaryotes, which are there from Precambrian era itself. Okay, eukaryote, U means true, that means a true nucleus is present in eukaryotes, whereas a true nucleus is absent in prokaryotes. Now prokaryote cells, these are the first type of cells that are formed on the earth, and all the prokaryote cell lack an organized nucleus. Okay, so genetic material just floats in the cytoplasm. So inside a cell we'll have something called a jelly like structure. We call it cytoplasm, or sometimes also called as plasma. Okay, cytoplasm or plasma. So దాని లోపల మనకి all the genetic material flow అవుతా ఉంటుంది. Whereas nucleus ఉంటే inside the nucleus మనకి chromosomes, and inside the chromosome we'll have our genetic material. Okay, so inside the nucleus chromosome untadi, and chromosomes are made up of DNA, and DNA యొక్క ఒక స్మాల్ కాంపోనెంట్ ని we call it a gene. ఓకే, DNA అనేది మనకి ఇట్ ఈస్ అ వెరీ లార్జ్ కాంపోనెంట్, దానిలో ఒక స్మాల్ పార్ట్ విల్ కాల్ ఇట్ జీన్. ఓకే, now cell wall is present, which acts as a additional protection and helps in maintaining the cell shape. Even though they don't have proper nucleus, cell wall is present in the prokaryotic cells, and no membrane bound cell organelle are present, and the cell ranges from 0.1 to 5 micrometers in diameter, and some prokaryotes have a capsule, which is the reason for bacteria to cause several diseases. And ఈ పర్టికులర్ క్యాప్సూల్ ఏదైతే ఉందో బ్యాక్టీరియా విచ్ ఈస్ కాజింగ్ డిసీజెస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ యూజ్డ్ ఫర్ వేరియస్ పర్పసెస్. రేపొద్దున మనకు బయోటెక్నాలజీలో ఈ క్యాప్సూల్ రకరకాల వాటికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇన్ఫాక్ట్ ఓకే, విచ్ యాక్చువల్లీ కాజెస్ డిసీజెస్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్ ఇన్ డెవలపింగ్ vaccines as well. Okay, we develop something called polysaccharide vaccines, which are based on polysaccharide capsules of bacteria. Okay, and extra chromosomal circular and autonomously replicating DNA is present called plasmid. Very 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 important in biotechnology. బయోటెక్నాలజీలో మనకి ప్లాస్మిడ్ అండ్ బ్యాక్టీరియా ఈ రెండింటి ద్వారానే మనకి జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్, జెనెటిక్ మోడిఫికేషన్, ఓకే, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ బి డన్. సో ప్లాస్మిడ్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్, అంటే క్రోమోజోమ్స్ లో కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా ఉండే డిఎన్ఏ, సర్క్యులర్ అండ్ అటానమస్లీ రెప్లికేటింగ్ డిఎన్ఏ, దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ కాల్డ్ ప్లాస్మిడ్. అండ్ బై యూజింగ్ దిస్ ప్లాస్మిడ్ ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద జీన్స్. ఓకే, జీన్స్ అనేది ఒక ఆర్గానిజం నుంచి ఇంకో ఆర్గానిజం కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి దిస్ ప్లాస్మిడ్స్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. Okay, we call them vectors or carriers. Generally carrier will be a organism, so most of the times the carriers that we use for carrying the genetic material will be bacteria, and the vector ante danni insert cheyadam, okay, that will be done by plasmids. Okay, next, cell organelle of a prokaryotic cell. Inside the cell, what are the organelle that are present? Emem untai? A capsule will be there. This is a polysaccharide layer, lies outside the envelope, which can be the cause of various diseases. So outside layer which is made of polysaccharide, which is cause of various diseases, and దీన్నే మనం vaccines కూడా వాడతాం. Okay, polysaccharide type of vaccines annam, that will come later. Cell wall, which is usually made up of a peptidoglycan layer, which provides a rigid structure or rigid shape for the bacteria. ఏదో న్యూక్లియస్ లేకపోయినా సెల్ వాల్ ఉండడం వల్ల షేప్ అనేది ఉంటుంది సెల్ కి. అండ్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఫాస్ఫోలిపిడ్ దట్ సెపరేట్స్ ఆల్ ద cellular components from the surrounding cell wall.
అంటే ఈ సెల్ వాల్ అనుకుంటే దీని లోపల ఒక స్మాల్ మెంబ్రెయిన్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు సెపరేట్ ఆల్ ద థింగ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద సెల్ వాల్, దట్ విల్ బి ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. ఆ సైటోప్లాజం ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఒక లేయర్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. సైటోప్లాజం ద జెల్లీ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సెల్, దీని లోపల ఉండేదాన్ని సైటోప్లాజం అంటాం. DNA, the genetic material made up of only one chromosome, and it is circular, and genetic material doesn't have any introns, అంటే నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్స్. మన నార్మల్ హ్యూమన్ డిఎన్ఏలో ఏంటంటే కోడింగ్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది, నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. ఒకప్పుడు ఏమనుకునే వాళ్ళం అంటే ఈ నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్స్ వల్ల మనకి ఎట్లాంటి ఉపయోగం లేదు అని అనుకునేవాళ్ళం. బట్ లేటర్ వీ హ్యావ్ డిస్కవర్డ్ దట్ ద నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్సెస్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద హ్యూమన్ సెల్స్ are used for something called as DNA fingerprinting. Okay, we'll see what is DNA fingerprinting later. So generally, but in prokaryotes there are no non-coding sequence, only coding sequence మాత్రమే ఉంటుంది. ఏం కోడ్ చేస్తుంది? ప్రోటీన్. ఓకే, ప్రోటీన్ సింథసిస్. రైబోజోమ్స్ as we have already discussed ఏంటి మనకి ఫ్యాక్టరీస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. So these are the minute particles in cytoplasm of cells where protein synthesis occurs. Okay, protein synthesis అనేది రైబోజోమ్స్ లో జరుగుతుంది. ఈ వేరే టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ మనకు అవసరంలా. నెక్స్ట్ ఫ్లాగెల్లం, ఇట్ ఈస్ అన్ అపెండేజ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ లోకోమోషన్, అంటే ఏదడానికి ఉపయోగపడేది. అండ్ పిలి, ఇట్ ఈస్ ఎ హెయిర్ లైక్ అపెండేజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్, అంటే ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో డ్యూరింగ్ కాంజుగేషన్, సో కాంజుగేషన్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ వేర్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఈజ్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ టూ బ్యాక్టీరియా. ఓకే, సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ we call it conjugation. Okay, where this pili, also called sex pili, will be used for transfer of genetic material from one bacteria to another. Now how do prokaryotes reproduce? మనకి రీప్రొడక్షన్ అనేది మెయిన్లీ two types, sexual and asexual reproduction. Okay, sexual reproduction will be based on conjugation. Asexual reproduction is based on something called binary fission. అంటే ఒక సెల్ ఉంది, ఆ సెల్లో ఉన్న న్యూక్లియస్ రెండుగా స్ప్లిట్ అయ్యి అది ఫైనల్లీ రెండు సెల్స్ అయితే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బైనరీ ఫిషన్. ఓకే, న్యూక్లియస్ లేకపోయినా జస్ట్ జెనెటిక్ మెటీరియల్, దీనిలో కొంత జెనెటిక్ మెటీరియల్, దీనిలో జెనెటిక్ మెటీరియల్, ఏ సింగిల్ సెల్ గివింగ్ రైస్ టు టూ సెల్స్, అంటే ఒక డాటర్ సెల్ అన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బైనరీ ఫిషన్. మనకి ఎట్లాగైతే న్యూక్లియర్ ఫిషన్ ఏమవుతుంది, ఒక న్యూక్లియస్ స్ప్లిటింగ్ ఇంటూ టూ. సో prokaryotes reproduce asexually by the process called binary fission and sexually through conjugation. Okay, binary fission, the single DNA molecule replicates first and gets attached to different parts of the cell membrane. అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న సెల్లో ఉండే డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది రెప్లికేట్ అవుతుంది, అంటే రెండుగా డివైడ్ అవుతుంది. డివైడ్ అయ్యి ఇట్ విల్ అటాచ్ టు ద సెల్ వాల్. సో రేపొద్దున అది మనకి రెండుగా స్ప్లిట్ అవుతుంది, హ్యావింగ్ డిఎన్ఏ కాంపోనెంట్ ఇన్ ఈచ్ సెల్. So when the cell starts to divide, the replicated chromosome and the parent chromosome gets into each of the cell. ఒక దానిలో పేరెంట్ క్రోమోసోమ్, ఇంకో దానిలో ద రెప్లికేటెడ్ క్రోమోసోమ్, డిఎన్ఏ కాంపోనెంట్ విల్ బి ప్రెసెంట్. As this is asexual mode of reproduction, the newly formed daughter cells are identical. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ లేదు. మనకి సెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ ఏమవుతుంది, ఒక దగ్గర నుంచి ఓకే ఒక స్పర్మ్ సెల్, ఇంకో దగ్గర నుంచి ఎగ్ సెల్, రెండిటిలో డిఫరెంట్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంటాయి. సో ద న్యూలీ ఫార్మ్డ్ బేబీ సెల్ విల్ హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ విచ్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ జెనెటిక్స్. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, ఒకటే సెల్ ఒకటే డిఎన్ఏ రెప్లికేట్ అయింది అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బికేమ్ టూ సెల్స్. సో దే విల్ బి ఐడెంటికల్. సో ద సెల్స్ దట్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ త్రూ asexual mode of reproduction will be identical. And in conjugation, the transfer of genetic material between two bacterial cells may occur via cell to cell contact through sex pili. And as it involves exchange of genetic material from one organism to another, the bacterial conjugation is equivalent to sexual reproduction or mating. And as the new genetic material is transferred, genes responsible for antibiotic resistance are transferred through the plasmid.
సో ఇక్కడ జెనెటిక్ మెటీరియల్ దేని ద్వారా మనకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? ప్లాస్మిడ్ ద్వారా. ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ప్లాస్మిడ్ ద్వారా జెనెటిక్ మెటీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది, దాన్ని యూజ్ చేసుకుని మనకి సగం బయోటెక్నాలజీ నడుస్తుంది. Half of the biotechnology is based on this process, where by using plasmid, genetic material transfer is going to happen. Okay, మనకి జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్, జీన్ థెరపీ, ఓకే, జీన్ మ్యూటేషన్స్, అక్కడ అన్ని కూడా మనకి జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి, ఆర్ జెనెటిక్ మోడిఫికేషన్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్. సో ప్లాస్మిడ్ విల్ బి ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్, జనరలీ వాట్ వి కాల్డ్ యాస్ వెక్టర్. క్యారియర్, మనకి ఏదో ఒక హోస్ట్ ఆర్గానిజం ఉండాలి, దాన్ని క్యారియర్ అంటాం. అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ద హోస్ట్ ఆర్ క్యారియర్ విల్ బి బ్యాక్టీరియా. ఓకే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ prokaryote. All right. Now eukaryotic cells, these are larger in size than the prokaryotes, having a well defined membrane bound nucleus. So దీనిలో ప్రాపర్ న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటది. అండ్ దే హ్యావ్ membrane bound cell organelle like mitochondria, chloroplast, Golgi complex and endoplasmic reticulum. So some extra components are also present. And normally మనకి extra chromosomal DNA is also present in mitochondria, also called mitochondrial DNA or mDNA అంటాం. అదర్ దాన్ ద న్యూక్లియస్, మనకి మెయిన్ డిఎన్ఏ అనేది న్యూక్లియస్ లోపల, ఇన్సైడ్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఇట్ విల్ బి ప్రెసెంట్, బట్ అవుట్ సైడ్ ద న్యూక్లియస్ a little bit of DNA component will be present, that will be in mitochondria, also called mitochondrial DNA. సో ఇది సెల్ అనుకుంటే దీని లోపల న్యూక్లియస్, ఇన్సైడ్ దిస్ క్రోమోజోమ్స్ విల్ బి ప్రెసెంట్, where DNA will be there, but outside this in the mitochondria also a little bit of DNA will be there. And the mitochondrial DNA ఏదైతే ఉందో it will be cause of many diseases as well. Okay, generally powerhouse. Okay, మనకి ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ happens in mitochondria. ATP అంటాం, ATP ఎనర్జీ that is produced in the cell mitochondria. చూద్దాం మనకు వస్తాయి అన్ని. And eukaryotic cells again divided into plant cell and animal cell. Main difference between animal cell and plant cell is cell wall is present in plant cell wall is absent in the animal cell. దీన్ని బేస్ చేసుకుని లాస్ట్ 6 years లో 2 times క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ UPSC ప్రిలిమ్స్, ఈ సింగిల్ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని. ఓకే, అలాంగ్ విత్ దట్ అదర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇది తెలిసినా మనకు ఒక స్టేట్మెంట్ తెలిసినట్టే. ఓకే, సో ఇంకా అదర్ డిఫరెన్సెస్, మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ యానిమల్ సెల్ అండ్ ప్లాంట్ సెల్. ఓన్లీ యానిమల్ సెల్స్ హ్యావ్ సెంట్రోజోమ్ అండ్ లైసోజోమ్, ప్లాంట్ సెల్స్ లో ఉండవు. అండ్ ఓన్లీ ప్లాంట్ సెల్స్ హ్యావ్ సెల్ వాల్, క్లోరోప్లాస్ట్స్, ప్లాస్టిడ్స్ అండ్ లార్జ్ సెంట్రల్ వాక్యూలే. సో ఓన్లీ దానిలో ఏముంటాయి, ఓన్లీ దీనిలో ఏముంటాయి అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ మేజర్లీ differences between animal cell and plant cell will be asked. Okay, so only animal cells have centrosome and lysosome, only plant cells have cell wall, chloroplasts which are used for photosynthesis, okay, food production, and plastids and large central vacuolae. All right, and the ribosomes present emanaka avasarala. So the nucleus of the DNA will have more than one chromosome. Unlike bacteria, here more than one chromosome will be present. For example, a fern will have 1260 chromosomes. Okay, large number of chromosomes will be present. So next, plant cell. So what are the different components? These are structurally rigid when compared to the animal cell because a cell wall is present. And the cell wall is made up of cellulose, hemicellulose, pectin and other polysaccharides. So అట్లాగే బ్యాక్టీరియాలో కూడా మనకి ఒక అవుటర్ లేయర్, ఒక క్యాప్సూల్ అనేది ఉంటుందని చెప్తాం, which is made up of polysaccharide. So similarly cell wall is made up of cellulose, hemicellulose and other type of polysaccharides. And very important term related to plants and in general మనకి దీని రకరకాల టాపిక్స్ లో రిపీట్ అవుతుంది ఇన్ బయోటెక్నాలజీ, totipotency. Now what is totipotency? Totipotency is the ability of a single cell multiplying into a whole organism. ఒక సింగిల్ సెల్ అది మల్టిప్లై అయ్యి
ఒక హోల్ ఆర్గానిజం లాగా ఎవాల్వ్ అవ్వగలిగితే దాన్నే మనం ఏమంటాం టోటిపోటెన్సీ. అండ్ ప్లాంట్ సెల్స్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లాంట్ సెల్ విల్ హ్యావ్ టోటిపోటెన్సీ. అంటే సింపుల్ గా ఒక ప్లాంట్ తీసుకున్నాం, దాని నుంచి ఒక సింగిల్ సెల్ తీసుకున్నాం ఆర్ ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ తీసుకున్నాం. ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ నుంచి మళ్ళీ ఇంకో ప్లాంట్ ని మనం తయారు చేయొచ్చు. బికాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లాంట్ సెల్ విల్ హ్యావ్ టోటిపోటెన్సీ. సో ఎవ్రీ ప్లాంట్ సెల్ ఈస్ టోటిపోటెంట్. టోటిపోటెన్సీ is the ability of a single cell to multiply into a whole organism. ఒక సింగిల్ సెల్ హోల్ ఆర్గానిజం లాగా మల్టిప్లై అవ్వగలిగితే దాన్నే టోటిపోటెన్సీ అంటాం. ఇన్ యానిమల్ సెల్స్ విల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ విల్ హ్యావ్ టోటిపోటెన్సీ? యానిమల్ సెల్స్ లో అన్ని సెల్స్ కి టోటిపోటెన్సీ ఉంటుందా? నో, ఆబ్వియస్లీ నో. మరి దేనికి ఉంటుంది టోటిపోటెన్సీ? టోటిపోటెన్సీ అంటే ఒక సింగిల్ సెల్ షుడ్ మల్టిప్లై ఇంటే హోల్ ఆర్గానిజం. సెల్ గురించి అడుగు. టిష్యూ అంటే ఏంటి? మన దగ్గర నుంచి ఒక స్మాల్ టిష్యూ తీసుకుని నేను తయారు చేసేయచ్చా? దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ టోటిపోటెన్సీ. అంటే ఇంకో మనిషిని పుట్టించడం. ఓన్లీ వన్ సెల్ విచ్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎగ్ సెల్ అండ్ స్పర్మ్ సెల్, zygote. Zygote is the only cell which will have totipotency when it comes to animal cells. Zygote is a fusion of egg cell and sperm cell. Whereas in plant cell, each and every plant cell has the characteristic of totipotency. Okay. Endoplasmic reticulum and Golgi complex present in the protein synthesis and protein folding respectively. So ఆ రెండు వాటి యొక్క పర్పసెస్ ఏంటి? ప్రోటీన్ సింథసిస్ అండ్ ప్రోటీన్ ఫోల్డింగ్. ఈ ప్రోటీన్ ఫోల్డింగ్ కూడా మనకి కరెక్ట్ గా అవ్వకపోతే రకరకాల డిసీజెస్ వస్తాయి. ఓకే, ఏదన్నా ఎనీ ఐడియా ఆఫ్ ఎనీ డిసీజ్ రిలేటెడ్ టు ప్రోటీన్ ఫోల్డింగ్? ప్రోటీన్ ఫోల్డింగ్ సరిగ్గా అవ్వకపోతే వచ్చే డిసీజెస్ కొన్ని ఆటో ఇమ్యూన్ డిసార్డర్స్ ఉంటాయి. ఎనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసార్డర్స్ దట్ యు నో? ఓకే, తర్వాత చూద్దాం. ఆటో మళ్ళీ ఎక్కడికో వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఓకే, విల్ సీ దమ్ లేటర్. ఓకే, ఎనీవే, సో లైసోజోమ్స్ which are also called suicidal bags of the cell are present but are very rare. మనకి యానిమల్ సెల్లో లైసోజోమ్స్ అనేవి ఎక్కువ శాతం ఉంటాయి, ప్లాంట్ సెల్లో దే ఆర్ వెరీ రేర్. అండ్ లార్జ్ సెంట్రల్ వాక్యూలే ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ప్లాంట్ సెల్. సో ఇన్ బిట్వీన్ ఒక లార్జ్ సెంట్రల్ వాక్యూలే అనేది ఉంటుంది. అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఆర్ ద సెల్ ఆర్గనల్లే దట్ పర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్. క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ఫోటోసింథసిస్, అండ్ ఫోటోసింథసిస్ ఈస్ ద మెకానిజం by which plants produce food or glucose by using carbon dioxide and water in presence of sunlight. Sunlight లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ని యూస్ చేసుకుని ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడాన్ని ఫోటోసింథసిస్ అంటాం. సో క్లోరోప్లాస్ట్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. Animal cells don't have any cell wall, and the only animal cell that is totipotent is a zygote, which is fused egg and sperm cell. Alright, and lysosomes are the membrane bound cell organelle that are present in animal cells. So these are also called suicidal bags of a cell. అంటే ఏదన్నా ఒక ఫారెన్ ప్యాథోజన్ మన అటాక్ చేసినప్పుడు సెల్ ని, దీస్ ఆర్ ద వన్స్ విచ్ విల్ అటాక్ దమ్. ఓకే, దే విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఇమ్యూనిటీ. ఒకవేళ ఆ సెల్ అనేది బియాండ్ రిపేర్ డ్యామేజ్ అయింది, దెన్ దే విల్ కిల్ ద సెల్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆ సెల్ నే చంపేస్తాయి అన్నట్టు. సో దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ suicidal bags of the cell. So cell organelle that contain something called lytic, a digestive enzyme that are used to destroy the invading pathogens. If any foreign pathogen is entering our body, okay, these are the ones that will act on them. They can even kill the cell itself if it is damaged beyond the repair, because of which they are called as suicidal bags of the cell. And mitochondria is the cell organelle that has extra chromosomal DNA, also called mitochondrial DNA, mDNA అని కూడా అంటాం. ఓకే, క్రోమోజోమ్స్ లో కాకుండా మనకి ఎక్స్ట్రా డిఎన్ఏ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ మైటోకాండ్రియా, అండ్ ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్
energy. Okay, energy synthesis, also called ATP, adenosine triphosphate. Okay, a energy molecule. So mitochondrial DNA when matured can cause various genetic mitochondrial diseases which are long term and are also inherited. Okay, inherited genetic disorders are caused by mitochondrial DNA. And a few animal cells have remarkable regeneration potential while a few don't have. ఓకే, కొన్ని సెల్స్కి వచ్చేసరికి రిమార్కబుల్ రీజనరేషన్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోన్ మ్యారో. ఓకే, బోన్ మ్యారో అండ్ లివర్ హ్యాస్ రిమార్కబుల్ రీజనరేషన్ కెపాసిటీ, వెరాస్ బ్రెయిన్ సెల్స్, న్యూరాన్స్, వన్స్ దే ఆర్ డ్యామేజ్డ్ దే కెనాట్ బి రిపేర్డ్ అగైన్. అందుకే మనకి బ్రెయిన్ డిసార్డర్స్ ఏదన్నా ఉంటే వాటికి జనరల్గా క్యూర్ ఉండదు. ఓకే, లైక్ అల్జైమర్స్ అండ్ ఆల్, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్యూర్. బట్ రీసెంట్గా మనకి కొత్త టెక్నాలజీస్ ఎవాల్వ్ అవుతున్నాయి ఇన్ జీన్ థెరపీ అండ్ ఆల్. ఓకే, విచ్ కెన్ యాక్చువల్లీ క్యూర్ డిసీజెస్ లైక్ అల్జైమర్స్ యాజ్ వెల్. అవన్నీ బయోటెక్నాలజీలో చూద్దాం. ఓకే.